अवतार मेहर बाबा की जय। మెహర్ బాబా ఇచ్చినటువంటి ప్రవచనాల్లో సంస్కారాలను తొలగించుకోవడం ఎలా అనేటటువంటి ప్రవచనం గురించి మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. మనకున్నటువంటి సంస్కారాన్ని తొలగించుకోవడానికి అనేక విధానాలు ఉన్నాయి. అయితే బాబా ప్రధానంగా 5 విధానాలు తెలియజేశారు. ఎన్ని విధానాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అవి ఈ 5 కోవల్లోకి వస్తాయి. అవి ఏమిటంటే, 1, కొత్త సంస్కారములు ఏర్పడకుండా ఏ విధంగా మనం మసులుకోవాలి అనేటువంటిది మొదటిది కాగా, 2, 3 కూడా పాత సంస్కారములను ఏ విధంగా పోగొట్టుకోవాలి అనేటువంటి 2, 3 విధానాలు. 2వ విధానంలో నిగ్రహం ద్వారా పాత సంస్కారములు ఆచరణలోకి రాకుండా జాగ్రత్త పడటం అనేటువంటి 2వ విధానం అయితే, 3వ విధానం నుంచి మెంటల్ రివర్సింగ్ ప్రాసెస్ అని మనం మానసిక వేదన ద్వారా తెలియక చేసినటువంటి తప్పుల్ని, వాటికి సంబంధించినటువంటి సంస్కారాన్ని తొలగించుకోవచ్చని 3వ విధానంలో చెప్పారు. 4వ విధానంలో మనస్సుని సరైనటువంటి మార్గంలోకి మళ్లించడం ద్వారా సంస్కారాలను తొలగించుకోవచ్చు. 4వ విధానం. ఇంకా 5వ విధానం అనేటటువంటిది సద్గురువు యొక్క కృపతో కానీ అవతారణ కృపతో కానీ సంస్కారాలు తొలగించబడతాయని చెప్పాడు. ఇవి ప్రధానంగా 5 మార్గాలు. ఈ 5 మార్గాల్లో మొదటి మార్గం గురించి మనం చెప్పుకున్నాం. అది సన్యాసం, ఏకాంతవాసం, ఉపవాసము అనేటటువంటి విధానాల ద్వారా ఈ సంస్కారాన్ని తొలగించుకోవచ్చు అని చెప్పారు. అయితే ఏకాంతవాసం చేసిన, ఉపవాసం చేసిన అది మోతాదుగా ఉండాలి అని చెప్పి బాగా హెచ్చరించారు. ఇది ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకోవడం. ఇప్పుడు మిగిలిన విషయాలు చెప్పుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్దాం. We are in the continuation of Baba's discourses, removal of Sanskaras. There are so many ways to remove the Sanskaras. However, Baba said they primarily fall under 5 categories. So, in this particular discourse, Baba gave us these 5 different ways of removing the Sanskaras. The first one is how to live in such a way that the new Sanskaras are not formed. The second and the third methods are how to remove the old Sanskaras that already formed on your mind. In the second one, by denying the desires. In the third one, by mentally reversing your thought process. And the fourth one is by mental diversion. Fifth one is for the perfect masters, it's not for us. Perfect masters, they remove the samskaras, then we cannot. So these are the primary 5 ways of removing the samskaras. And the first one we already covered in the last discussion. In a gist, what it is renunciation is a way to avoid formation of new samskaras. In order to implement that one, seclusion and fasting. These are the methods to improve that way Baba mentioned. And the fasting, there are 2 kinds of fastings.
One is external fasting, another is internal fasting. Similarly, shall I go for it? It's spraying here. Maybe it's too hot. Can you move a little slowly? The air is too hot. No? Hello. So renunciation, Vicky. So renunciation is internal renunciation and external renunciation. So these are the techniques we already discussed, and today we will move forward with the remaining methods of removal of the samskaras. రెండవ విధానంలో వివరాలు చెప్పుకునే ముందు ఒక చిన్న ప్రశ్న. బాబా చెప్పిన దాని ప్రకారం మన జీవితంలో జీవితానికి గమ్యం ఏమిటి? What is the goal of the life? Before we move further, I would like to hear the answer for this question. What is the goal of the life? Anybody? To become one with God. Any other answer? That is the Lakshyamadi. The aim of life is to love God, and the goal is to become God. Can we become God? We cannot become God. We are already God. If becoming God is the goal, we have already achieved the goal. We are already God. Then what is the problem? Why we don't feel that we are God? If somebody says, "Who are you?" we will say, "I am a teacher, I am an engineer," something like that. We don't say that I am God. Why? Previously, we did not have the consciousness of the Godhood. And there we started our journey. We went through so many life cycles. And in the process, we have acquired the consciousness. We have the Godhood, but we need some glue to feel it. That glue is consciousness. So we started the journey with zero consciousness, and then we need that consciousness to feel the Godhood. Once we get that, we can feel the God. We are already God. We don't have the consciousness. Once we get that one, we can feel the Godhood. Right? Do we have the consciousness now? Yes, sir. Yes. We have the Godhood and we have the consciousness that is 100%. The moment we took the human life, the very first human life, then itself we have acquired the 100% consciousness. Then what is the problem? You have the Godhood, you have the consciousness, then still why you don't feel that you are God? It is like a person who cannot see without goggles, without spectacles. Right? He cannot make out anything even if it is in the clothes. So now when you give him the glasses, he should see better. Correct? But still he is not able to see. What is the problem? The glasses are heavily dusted. You wipe it out and then put it back, your life will be good.
Make sense? So this is the consciousness. Without this, no consciousness. I cannot feel, I cannot see anything. Now we put the consciousness, we can feel it, we should feel it, still I don't feel it. The problem is some fogging or dust on the glasses, so wipe it out, then you are fine. So the essence is, we are already God, we also have 100% consciousness to feel the Godhood, still there is a problem of this dust settled on the mind. So all we have to do in human life is, you don't have to become God, you don't have to earn consciousness, all you have to do is remove the dust. That dust is nothing but the impressions on your mind. So removal of samskaras turns out to be the most important things for all of us to do. Is it not? Yes. That is the essence of human life. Once we become the human, our focus should be only on the removal of the samskaras. You don't have to do any other things of how to become God, how to gain the consciousness. You already have those in your baggage. So, this discourse helps us how to live further in such a way so that we can slowly get rid of these samskaras and feel that Godhood. For that, there are 5 methods. First method we already covered. Now we are going to move forward with the remaining. తెలిసి గాని తెలియక గాని యావత్తు మానవాళి నేను భగవంతుడును అనే స్థితి చేరుకోవడానికి మనం అందరూ చేస్తున్నటువంటి ప్రయాణంలో ఉన్నాం. అది మన యొక్క గమ్యం. మానవ జీవితం యొక్క గమ్యం ఏమిటి అంటే నేను భగవంతుడును అనేటటువంటి అనుభవం పొందడానికి. మానవుడు భగవంతుడు కాగలడు అని చెప్పారు బాబా. మానవ జన్మ ఈ సృష్టి మొత్తం మీద భగవంతుడు కానిది ఏదీ లేదు. మనం మాత్రమే భగవంతుడు కాదు. ఇది భగవంతుడే, ఇది భగవంతుడే, ఇది కూడా భగవంతుడే. This is God, this is God, this is also God. It is not that only humans are God. There is nothing that is not God. The only difference between this and us is, this has not gained, it is Godhood is there, the consciousness is not zero, the consciousness is not 100%. So it has some consciousness that is not sufficient to feel the Godhood. So it has some consciousness, maybe 10%, maybe 5%, we don't know. Right? Once it becomes the 100, it will gain that feeling. సో ఆ భగవద అనుభవం పొందడానికి యావత్తు సృష్టి కూడా ప్రయాణిస్తుంది. ఆ ప్రయాణంలో ప్రతి వస్తువు కూడా భగవంతుడే, ప్రతి మనిషి కూడా భగవంతుడే. వాళ్ళకి తెలిసినా తెలియకపోయినప్పటికీ కూడా ఆ తెలియటమే కావాలి ఇక్కడ మనకి. ఆ తెలియటం అనేటటువంటిది మానవ జన్మ, తొలి మానవ జన్మ వచ్చేటప్పటికే మనకి పూర్తిగా 100కి 100 పాళ్ళు ఆ తెలియటం అనేటటువంటిది వచ్చేస్తుందని బాబా చెప్పారు. అయితే మనం ఆల్రెడీ భగవంతుడై ఉండి, యావత్తు సృష్టి కూడా భగవంతుడై ఉండి, ఆ తెలియటం కూడా 100కి 100 పాళ్ళు మనకి వచ్చేసిన తర్వాత మరి ఇప్పుడు మనకి ఎందుకు తెలియటం లేదు అంటే, కళ్ళజోడు ఉంటేనే కానీ చూడలేనటువంటి వ్యక్తికి ఎదురుగుండా ఏమున్నా కానీ కనిపించదు, లేనట్టే లెక్క. అంతా మసకగా ఏదో స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. అలాంటి మనిషికి కళ్ళ జోడిస్తే అప్పుడు ఎదురుగుండా ఉన్నటువంటిది కనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ భగవతత్వం అనేటటువంటిది మనకి మసకగా మన ఎదురుగుండానే ఉంది. భగవతత్వం మన లోపలే ఉంది. ఆ కళ్ళజోడు పెట్టుకుంటే ఆ తత్వం మనకు కనిపిస్తుంది. ఈ కళ్ళజోడు ఏమిటి అంటే చైతన్యము, కాన్షియస్నెస్. అయితే ఆ కళ్ళజోడు శుభ్రంగా ఉంటేనే కనిపిస్తుంది. కళ్ళజోడు ఉన్నంత మాత్రాన్ని సరిపోదు, అది శుభ్రంగా ఉండాలి. దాని మీద బాగా మురికి పట్టు ఉంటే కనుక దాన్ని శుభ్రంగా తోముకుని పెట్టుకుంటే అప్పుడు చక్కగా కనిపిస్తుంది. చేత
మనలో ఉన్నటువంటి ఆ దివ్యత్వాన్ని మనం అనుభవించాలి అంటే మనకి కావలసినటువంటి చైతన్యాన్ని మనం ఆల్రెడీ పొందే ఉన్నాం. అది ఎందుకు మనకి తెలియటం లేదు అంటే మనస్సు మీద ఉన్నటువంటి అనేక సంస్కారాలు ఈ కళ్ళజోడు మీద ఏ విధంగా అయితే డస్ట్ లాగా పడి ఉన్నాయో ఆ విధంగా ఈ సంస్కారాలన్నీ పడి ఉండటం కారణంగా మనకి ఆ దివ్యత్వం తెలియటం లేదు. ఈ సంస్కారాలన్నీ కూడా మనల్ని ఎటువైపు చూపిస్తున్నాయి అంటే, అదిగో అక్కడ చూడు ఐమాక్స్ థియేటర్ ఉంది, ఇదిగో ఇక్కడ చూడు మాల్ ఉంది, ఇదిగో అక్కడ చూడు 50% డిస్కౌంట్ అంట, ఇదిగో ఇక్కడ చూడు 5% తరుగు లేకుండా గోల్డ్ ఇస్తున్నారట. వీటి వైపు ఈ సంస్కారాలని మనల్ని దృష్టి మళ్లిస్తున్నాయి. అందుచేత మనకి ఆ దివ్యత్వం అనేటటువంటిది తెలియట్లేదు. All these samskaras are pointing us to the external attractions. Here is the mall, you can do a shopping. Here is an IMAX theater. Here is the place where you can get 50% discount, buy one get one free. So these samskaras are pointing to these IMAX theaters and malls and 50% discounts. Because of that, we do not experience the Godhood. Otherwise, it is already there, it is given. We are fortunate to have it and unfortunate not to experience it. అందుచేత ఈ సంస్కారాలను తొలగించుకోవడం అనేటటువంటిది మానవ జీవితంలో ప్రప్రథమైనటువంటిది. ఏ విధంగా మనం ఆలోచించి ఏ విధంగా మనం మసులుకుంటే ఈ సంస్కారాలు క్రమక్రమంగా తగ్గుతాయో ఆ దారిని ఆ మార్గాన్ని బాబా ఈ ప్రవచనంలో తెలియజేశారు. సో బాబా gave a direction how to live in such a way so that you can gradually get rid of these samskaras. ఈ సంస్కారములు కోరికలకు కారణమని ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్నాం. ఒక పనిలో మనం ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఆ పని ద్వారా అనేక సంస్కారాలు మన మనసు మీద ముద్రించబడతాయి. ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్టుగానే అదే ఉదాహరణ మళ్ళీ చెప్పుకుందాం. ఒక గులాబ్ జామ్ తిన్నామనుకోండి, అది తీయగా ఉంది, అది గుండ్రంగా ఉంది, అది మెత్తగా ఉంది, అది గోధుమ రంగులో ఉంది, అది పంచదార పాకంలో ఉంది, రుచిగా ఉంది, బాగుంది. ఇన్ని రకాల సంస్కారాలు మనం గులాబ్ జామ్ తిన్నప్పుడు మన మనస్సు మీద ముద్రితం అవుతాయి. వీటినే సంస్కారాలు అంటున్నాం. మనం అనుభవము రికార్డ్ అవుతుంది. ఒక పని చేస్తే 10-15 సంస్కారాలు రికార్డ్ అవుతాయి. 100-1000 కూడా రికార్డ్ అవ్వచ్చు మనం చేసే పని బట్టి. గులాబ్ జామ్కి అయితే ఒక 5-6తో సరిపోతుంది. సో ఈ సంస్కారాలు మళ్ళీ మనల్ని గులాబ్ జామ్ వైపే మన దృష్టిని మళ్ళిస్తూ ఉంటాయి. ఆల్రెడీ మైండ్ మీద ఇంప్రెషన్స్ ఉన్నాయి. ఈ సంస్కారాలు ఏం చేస్తాయంటే మళ్ళీ గులాబ్ జామ్ ఎప్పుడు కనిపిస్తే, అదిగో ఇంతకుముందు నువ్వు తిన్నావు కదా, రుచిగా ఉంది కదా, బాగుంది కదా, మెత్తగా సాఫ్ట్గా ఉంది కదా, మళ్ళీ తిను అనేటటువంటి కోరికను పుట్టిస్తాయి. సో కోరిక ఒక వృక్షం అయితే దానికి వేళ్ళు సంస్కారాలు. అందుచేత సంస్కారాలను తొలగించుకోవడం అంటే కోరికలను తొలగించుకోవటం. ఇవి పుట్టించేటటువంటి కోరికల్ని తొలగించుకోవడం. The sanskaras are responsible for our desires. When we are involved in any action, every action will create multiple impressions on our mind. For example, if we eat a sweet, a delicious sweet, before we finish eating, we are impressed by its looks, glossy sugar juice on it, the softness, the color, the shape, the taste, everything we are recording on our mind. We are impressed this many ways in the process of eating that delicious sweet. So one action of eating sweet will create n number of impressions on the mind. So these impressions work together and creates a force
And next time when you come across that same sweet, same delicious sweet, will prompt you to say, hey, last time you ate it, remember? It is the same sweet over there. Last time when you ate it, you enjoyed it. It was so delicious, so tasty. Try it again. So that's how it creates the desire. These samskaras together work together to create the desire. That's how these samskaras point us back to that sweet whenever we come across that one. So, the desires are created by these samskaras. If we think desire as a tree, the roots for the tree are various samskaras. So, in order to get rid of these samskaras, if you can get rid of the desire, it is possible that the roots will be gone. Just snap the tree stem. What is going to happen to the roots? Automatically, they will be gone. So, ఈ సంస్కారాన్ని తొలగించుకోవాలి అంటే బాబా చెప్పిన విధానాల్లో ఒకటి ఏమిటి అంటే ఈ సంస్కారాలన్నీ కూడకట్టుకుని మనకి కోరికని పుట్టించినప్పుడు మనకి రెండు అవకాశాలు ఉన్నాయి. కోరికను తీర్చుకోవటం, కోరికని తీర్చుకోకుండా ఉండటం. ఈ కోరికని తీర్చుకోకుండా ఉండటాన్ని నిగ్రహం అంటాం. సాధారణంగా మనం చేసే పని ఏంటంటే ఏ కోరిక పుడితే ఆ కోరికని సాధ్యమైనంత వరకు తీర్చుకోవడానికే మనం ప్రయత్నిస్తాం. అలా కాకుండా అది అవసరమా కాదా అనేటటువంటి యోచన చేసి అది మన జీవన విధానానికి అవసరం అయితేనే దాన్ని అమలులో పెట్టాలి, కానీ అది అవసరం కాదు అనుకుంటే దాన్ని పక్కన పెట్టాలి. ఈ పక్కన పెట్టడాన్ని నిగ్రహం అంటారు. కోరికలు లేకుండా ఎలా జీవిస్తామండి అనేటటువంటి ఆలోచన రావచ్చు. కోరికలు లేకుండా కూడా జీవించవచ్చు. అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని హాయిగా ఆనందంగా జీవించవచ్చు. ఈ హాయిగా ఆనందంగా ఉండేటటువంటి జీవితానికి కోరికల్ని కలిపినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే తాత్కాలికంగా ఆ కోరికలు తీరినట్టే ఉండి తాత్కాలికంగా అవి ఆనందాన్ని ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ప్రతి కోరిక వెనకాల ప్రమాదం పొంచి ఉంటుంది అనే విషయం మనం అనేకసార్లు చెప్పుకున్నాం, ఒక్కసారి మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాం. అందుచేత కోరికలు లేనటువంటి జీవనాన్ని గడపాలి. కోరికలు చూడడానికి బాగానే ఉంటాయి, కానీ ప్రతి కోరిక వెనకాల ఏదో ఒక ప్రమాదం పొంచి ఉంటుంది. ఆ ప్రమాదం కొన్ని కోరికలలో వెంటనే తెలిస్తే, కొన్ని కోరికల్లో వెంటనే తెలియదు కనుక ఇది బాగానే ఉంది కదా అనుకుంటాం. ఉదాహరణకి అనారోగ్యమైనటువంటి పదార్థాలు, నూనెలో బాగా వేయించి మార్చినటువంటి పదార్థాలు తినడానికి ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి. వాటి వల్ల మనకి వెంటనే ట్రబుల్ రాదు. మిరపకాయ బజ్జీలు ఒక అరడజన్ తినేసాం అనుకోండి, బాగున్నాయని మనకి వెంటనే దాని యొక్క రియాక్షన్ తెలిసిపోతుంది. దాని యొక్క ప్రభావం ఎలా ఉంటుందనేది కూడా తెల్లారి తెలిసిపోతుంది. కానీ బర్గర్లు, పిజ్జాలు, డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్, సమోసా లాంటివి తిన్నప్పుడు వెంటనే తెలియదు కనుక ఇదేదో బాగానే ఉంది కదా, జీవితం హాయిగా ఉంది, మనకు డబ్బులు ఉన్నాయి, కొనుక్కోవచ్చు, తినచ్చు అని అనుకుంటాం. కానీ దీర్ఘకాలికంగా అవి రోగాలను తెచ్చిపెడతాయి. 100 డిగ్రీలకి దాటి అంత హై టెంపరేచర్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ని వేయిస్తే అందులో కొంత కార్బోహైడ్రేట్ మాడి బొగ్గైపోతుంది. ఈ బొగ్గయ్యే మధ్యలో కొంత విష పదార్థాలుగా మారుతుంది. ఆ సమోసాలతో పాటు ఆ విష పదార్థాన్ని కూడా మనం తింటున్నాం. అలా అని సమోసాలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తినవద్దు అని చెప్పి బాబాయ్ ఎప్పుడు చెప్పలేదు. మోతాదుగా అప్పుడప్పుడు తినాలే, కానీ వాటికి అలవాటు పడిపోయి సాయంకాలం అయ్యేటప్పటికల్లా నాకు పకోడీ ఉండాలి, సాయంకాలం 4 అయ్యేటప్పటికల్లా నాకు సమోసా ఉండాలి అని ఇది తిన్నా అది తిన్నా ప్రమాదమే. అవి మోతాదుగా అప్పుడప్పుడు తినచ్చు, ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, నథింగ్ రాంగ్. అందుచేత ఈ కోరికలు లేకుండా నిష్కామ జీవితాన్ని ఏ విధంగా మనం జీవించాలి, ఆ నిష్కామ జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఇంతకన్నా
ఆనందంగా శాంతిగా మనం ఏ విధంగా జీవించవచ్చు అనేది ఈ ప్రవచనంలో రాబోతుంది. What is wrong with the desires? We always talk about the desires. Of course, the sanskaras are responsible for the desires. Yes. Why should we cut off the desires? Why should we prevent or deny the desires? Because although the desire temporarily satisfies and gives a temporary happiness, temporary pleasure, it is always associated with some kind of trouble. Baba said this quite often. For example, if we enjoy a very spicy food that is very, very tasty on the tongue, at the time of enjoying it, it gives the happiness, but just because it is tasty, in order to increase your happiness, in order to multiply your happiness, you eat more spicy food. What happens? Stomach gets upset. Next day, you will know what happens. It creates the trouble. Whereas in some kind of other desires, when you fulfill that desire, it may not give you the trouble immediately. The trouble will surface after a long time. Just for example, think of deep fried items. We all like the deep fried items, right? They are so tasty and it is a kind of snack, evening snack for in most of the families. What happens when you take a carbohydrate and put it into an oil that is boiling above 100 degrees, maybe 150 degrees, 200 degrees, 400 degrees, who knows? In that process, some of the carbohydrate gets burned into charcoal that you don't see in a very small portion. And some of the carbohydrate will be transformed into toxins. So when we eat these deep fried items, we are also taking the toxins along with those items. These toxins will not create any immediate effect, but over the long run, your health will be spoiled. You will come up with, by the time you turn 50, 60, all these ailments will get surfaced. It is too late to reverse the process back. But Baba never said don't eat samosa. Don't eat the deep fried items. He didn't say that. I also did not mean that. We can eat, we can enjoy those, but at a very, very limited quantities. Just because it is tasty, don't overload. The overloading is the problem. Samosa is not the problem. As long as we treat it respectfully, by keeping its quantity optimum and occasionally you eat, it's okay. If you overindulge in consuming these kind of materials, they will create long-term health problems. So, that the technique Baba is telling here is, when the desire comes into your mind, you have two options. One is fulfill the desire, another option is deny the desire. This denial of the desire is the technique to avoid the formation of the sanskaras. What happens if you don't deny? Of course, you are enjoying the snack again. You have a previous set of samskaras in your mind about the sweet we ate before. Those samskaras prompted you to eat the sweet. We are eating that sweet. In the process of eating that sweet, the old samskaras are exhausted. The old samskaras are gone. They don't sit there forever. The moment you fulfill the desire, the old samskaras are gone. Then what is the problem? The very process of eating that sweet itself will create additional samskaras. So this sweet is much tastier than that. That is one samskara. Oh, this sweet is served in a bigger size than that one.
That's another samskara. Oh, now they have increased the price of this one. Previously they used to give this for $1. Now they made it to 1.25 bucks. They are increasing the price. That's another samskara. This is what happens. Although the fulfillment gets rid of the old samskaras, related old samskaras, the very process of eating this one will create another flood of new samskaras. So by denying the desire, you are avoiding creating the another flood of new desires. That will prompt you into the desires in future. This is the technique Baba is telling. So, నిగ్రహము ద్వారా కోరికని నిగ్రహించుకోవడం ద్వారా మనం సంస్కారాలని కొత్త సంస్కారాలు ఏర్పడకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చు. బాబా ఏం చెప్పారంటే, ఒక గులాబ్ జామ్ తిన్నామే అనుకోండి, ఇంతకు ముందు తిన్నప్పుడు ఎటువంటి సంస్కారాలు అయితే మనకి ఏర్పడ్డాయో అవన్నీ కోరిక రూపం దాల్చి మళ్ళీ గులాబ్ జామ్ తిను అని మనల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. అది చూడగానే మనం ముచ్చటపడి తింటున్నాం. బాగానే తిన్నప్పుడు ఏ సంస్కారాలైతే మనల్ని ప్రోత్సహించి నువ్వు మళ్ళీ గులాబ్ జామ్ తిను అని చెప్పాయో ఆ సంస్కారాలన్నీ కూడా ఖర్చు అయిపోతాయి, మాయమైపోతాయి. సో ఇదేదో బాగుంది కదండి, చక్కగా ఎక్కువ గులాబ్ జాములు చేసుకుని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి తింటూ ఉంటే పాత సంస్కారాలన్నీ ఖర్చు అయిపోతాయి కదండి అని అనుకోవటానికి పొరపాటు. దానికి సంబంధించినటువంటి పాత సంస్కారాలు ఖర్చు అయిపోవడం అనేది నిజం, అందులో సందేహం లేదు. కానీ రెండవసారి గులాబ్ జాము తినేటప్పుడు మళ్ళీ కొత్త సంస్కారాలు మనస్సు మీద ఏర్పడతాయి. ఈ గులాబ్ జాము ఇంతకుముందు తినదానికన్నా చాలా తీయగా ఉంది, అందులో పంచదార పాకం సరిపోలేదు, అది పలసగా ఉంది. ఇది కొంచెం ముదర పాకం రుచిగా ఉంది, ఒక సంస్కారం పడింది. ఈ గులాబ్ జాము ఇంతకుముందు గులాబ్ జాము కన్నా పెద్దది. ఈసారి ఇంతకుముందు హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటో ఇంత గొడికాయలాగా పెట్టారమ్మా, ఇది చాలా బాగుంది, ఇంకో సంస్కారం. ఇదంతా బాగానే ఉంది. గులాబ్ జామ్ డిష్ వరకు 25 రూపాయలే ఉండేది, 35 రూపాయలు చేశారు. ఇప్పుడు తెగ పెంచేస్తున్నారు రేట్లు పెట్టి, బాగా జనం వస్తున్నారు కదా ఇక్కడికి అని పెంచేశారు. ఆ పెంచేశారు అనేది ఇంకో సంస్కారం. ఈ విధంగా రెండోసారి తినేటప్పుడు మళ్ళీ కొత్త సంస్కారాలు ఏర్పడతాయి. అవి మళ్ళీ కోరికను పుట్టిస్తాయి. అది మళ్ళీ గులాబ్ జామ్ కావాలంటుంది. మళ్ళీ గులాబ్ జామ్ తిన్నప్పుడు ఇవి ఖర్చు అయిపోతాయి, మళ్ళీ ఫ్రెష్ లోడ్ కొత్తవి వస్తాయి. ఇది ఒక విష వలయం అని చెప్పారు. బాబా సెడ్ దిస్ ఇస్ ఎ విషస్ సైకిల్. Desires, fulfillment, acquiring the additional samskaras, and then again fulfillment, desires and fulfillment. This is a vicious cycle అని చెప్పారు బాబా. ఈ విషవలయం నుంచి బయటపడటం ఎలాగూ అంటే, ఈ కోరిక మనలో పుట్టినప్పుడు ఆ కోరికని మనం నిగ్రహిస్తే ఆ విషయవలయం అక్కడికి కట్ అవుతుంది. The way to break this vicious cycle is to deny the desire. That is one of the techniques. There you go. నిగ్రహించుకోవడం అంటే అది ఎప్పటికీ నిగ్రహించుకోవడం, ఇంకా ఎప్పుడు గులాబ్ జాములు తిన్నాం అని చెప్పి ఉప్పు మూసుకుని కూర్చోవడం కాదు. గులాబ్ జాములు తినవచ్చు, గులాబ్ జాములో ఎలాంటి పొరపాటు లేదు, చాలా బాగుంటాయి, ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, నథింగ్ రాంగ్. కానీ అది మోతాదుగా మాత్రమే ఉండాలి. ఎందుచేతంటే జీవితానికి గులాబ్ జామ్స్ అనేటటువంటివి అవసరం కాదు. గులాబ్ జామ్ అంటే ఏంటో తెలియనటువంటి వాళ్ళు కూడా అనేక మంది ప్రపంచంలో బ్రతుకుతున్నారు. ఉదాహరణకి పాశ్చాత్య దేశాల్లో వాళ్ళ గులాబ్ జామ్ అంటే ఎవడో తెలియదు. వాళ్ళ జీవితం మొత్తం మీద ఒక గులాబ్ జామ్ కూడా ఎప్పుడు తెలియలేదు. వాళ్ళు హాయిగా ఉన్నారా లేదా? గులాబ్ జామ్ అనేటటువంటి జీవితానికి అవసరము కాదు. ఆ అవసరం కానటువంటి దాన్ని మోతాదుగానే అనుభవించాలి, కానీ బాగుంది కదా అని చెప్పి దాని మీద వెంపరలాడకూడదు, దాని మీద వ్యామోహం పెంచుకోకూడదు అనేటటువంటిది ఇక్కడ సందేశం. అంతేగాని సమోసాలు మంచివి కాదు, గులాబ్ జాములు మంచివి కాదు, ఇది కాదు ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి.
ఏదైతే మనకి అవసరం కాదో వాటిని తగు మాత్రంగా, స్వల్పంగా, అప్పుడప్పుడు మాత్రమే అనుభవించాలి. వాటిని అవి కూడా లేకుండా అసలు వాడి జోలికి వెళ్లకుండా ఇది మనకు అవసరం ఏంటి, ఎందుకు దాన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం, పక్కన పెట్టేయడం కూడా మంచిదే. కానీ దానికి ముందు దాన్ని మోతాదుగా అనుభవించడం నేర్చుకుంటే తర్వాత దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టేయచ్చు. పాశ్చాత్య దేశాల్లో వాళ్ళు గులాబ్ జామున్ లేకుండా బతకటం లేదా, మనం బ్రతకలేమో అనుకుంటే దాన్ని పూర్తిగా పక్కన పెట్టేయచ్చు. అది తర్వాత స్టేజ్, అది అడ్వాన్స్ స్టేజ్. So the question is not to avoid the deep fried items entirely. It's not to avoid the sweets entirely. No. This particular sweet that we are talking about is not a need to the life. It is not a need to the life. We can also live, and we can also live happily without this item. When it is not a need, do not exercise that quite often. That is the first step. What about those that we regarding that gulab jamun? Regarding first one very good. Very good. I'll come to that one. Good question. He has asked a very nice question. I'll share it in a minute. So, in the cycle of acquiring these samskaras and fulfilling these desires, when you deny the desires, the denial does not mean that you never touch the deep fried items, you never touch the sweets. That's not the message here. Because it is not a need of the life, the first step is keep it to the minimum. It's not the need of the life. I was discussing about a delicacy, Indian delicacy called gulab jamun. I'm not sure, I don't know if you guys tasted that one. They? See? So what I'm saying is, it is a delicacy in India, but there are so many Westerners who are not even aware of this gulab jamun, living happily. When they can live happily, why can't you? They don't even know that this exists. Is it not? So, for that reason, it is not a need of the life. At the same time, it doesn't mean that you avoid this forever. It is Indian delicacy, it is part of your culture. Particularly, it is an item that is made for the Diwali festival that is coming very soon. It is a Diwali item. So, at the time of Diwali, enjoy the gulab jamuns, nothing wrong. At the time of Pongal, you enjoy the other snacks, nothing wrong. So these festivals come time to time. Don't make your life everyday festival. That's the trouble. If you live and make your everyday as a festival, that creates the trouble. Like how the festivals come on and off, at that time you enjoy the snacks and leave them. You wait for next Diwali. As long as you have that moderation, it is fine. The message is not to completely avoid that one. అయితే ఇంతకు ముందు గులాబ్ జామ్స్ తిన్నాం. కమింగ్ టు యువర్ క్వశ్చన్, ఇంతకు ముందు గులాబ్ జామ్ తిన్నాం కదా, దానికి సంబంధించినటువంటి సంస్కారాలు 6 సంస్కారాలు మనస్సు మీద ఉన్నాయి. ఇప్పుడు బాబా వచ్చి గులాబ్ జామున్ తినకండి, కోరిక వస్తే దాన్ని నిగ్రహించుకోండి అని చెప్తారు. బాగానే ఉంది. మరి ఈ 6 సంస్కారాలు ఏమైపోతాయండి అనేటువంటిది ఇక్కడ క్వశ్చన్. దట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివ్ హర్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్. వెరీ గుడ్. ఎప్పుడైతే ఈ కోరికను నిగ్రహించామో ఈ 6 సంస్కారాలు ఖర్చు అయినటువంటి అవకాశం లేదు. మరి ఇవి ఎలా పోతాయి అనేది ప్రశ్న. మనం పెరట్లో మొక్కలు పెంచుతుంటాం, పూల మొక్కలు పెంచుతుంటాం, కాయగూరలు, పాదులు, అనేక రకాల మొక్కలు పెంచుతుంటాం. మనం కావాలని పెంచేవి కొన్ని అయితే, అనుకోకుండా పెరిగేవి కూడా అనేకం ఉంటాయి కదా. పిచ్చి మొక్కలు అంటాం వాటిని మనం. సో మనకి ఈ పిచ్చి మొక్కలు ఏమిటంటే నేలలో ఉన్నటువంటి సారాన్ని అవి కూడా లాగేస్తుంటాయి. అంచేత వాటిని తీసేస్తే మనకు కావాలనుకున్నటువంటి మొక్కలు
ఆరోగ్యకరంగా పెరుగుతాయి, మంచి మంచి కాయలు పువ్వులు ఇస్తాయి. అందుచేత మనం ఏం చేస్తామంటే నీళ్లు పోసేటప్పుడు పూల మొక్కలకి కాయగూరలకి వాటికి నీళ్లు పోస్తాము. పిచ్చి మొక్క అక్కడ కనపడింది అనుకోండి, దానికి పోస్తాము. పోయకపోతే ఏం జరుగుతుంది? నీళ్లు పోయకపోతే క్రమక్రమంగా ముందు వాడిపోతుంది, ఎండిపోతుంది, ఆకులు రాలిపోతాయి. అదేవిధంగా ఎప్పుడైతే ఈ కోరికను మనం నిగ్రహించుకున్నామో ఈ 6 సంస్కారాలకి వ్యక్తమయ్యేటటువంటి దారి లేదు. వ్యక్తమయ్యేటటువంటి దారి లేక అది ఈ పిచ్చి మొక్క ఏ విధంగా అయితే తొలుత వాడిపోయి తర్వాత ఎండిపోయి క్రమంగా రాలిపోయి మాయమైపోతుందో ఆ విధంగా ఈ 6 సంస్కారాలు కూడా పోతాయి. సో her question is, okay, I already ate gulab jamun before, which created 6 impressions on my mind. Now Baba is saying that deny the desire, but those 6 are promoting me to eat the gulab jamun, and Baba is saying that deny the desire. What is going to happen to those 6 samskaras? That's the question. In our backyard, we grow flowers, fruit trees, some vegetables for our consumption, and we nourish them by pouring water, if necessary fertilizers, whatever. We take care of them so that they give yields for our consumption. But unintentionally, some weed also grows there. Correct? Unwanted plants, what we call as weed, that also grows. So when we water the plants, we water only to the vegetables and fruits and flowering plants. We don't water the weeds. If we stop pouring the water to the weed, what happens? Initially it becomes dull. To the intensity of the sun, it gets dehydrated and then the leaves will drop off. Similarly, when you do not exercise this desire and deny the desire, there is no way for the expression of these 6 impressions. There is no way. Just like how the weed gets dehydrated and then gradually dies, these 6 samskaras also having no way gradually drop off and then wear out. That is the way to get rid of the old samskaras. Now, once the desire is there, you have the option of fulfillment or denial. Very often, we jump into the fulfillment side than desiring. So, before you jump into the fulfillment side, so far we are seeing only 2 things. One is the desire, another is the fulfillment, right? There is some story in between these 2. I will cover that in a minute. ఒక కోరిక మనసులో పుట్టినప్పుడు నిగ్రహించుకోవాలి దాన్ని అన్నారు. నిగ్రహము అంటే ఆ నిగ్రహం 2 రకాలు. ఒకటి మోతాదుగా అనుభవించడం కూడా నిగ్రహమే అవుతుంది. ఇదివరకులాగా కంచాలు లాగించకుండా తగుమాత్రంగా తింటే అది కూడా నిగ్రహమే. తిన్నప్పటికీ అది నిగ్రహమే. పూర్తిగా తినకుండా ఉండటం కూడా నిగ్రహమే. తొలి దశ ఇది, మలి దశ అది. ఈ కోరికకి నిగ్రహానికి ఈ రెండింటికి మధ్యలో కోరిక ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ మనం ఈ కోరికని తీర్చుకోవడం అనేటటువంటిది ఉంది అనుకుంటాం. ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఒక కథ ఉంది. ఆ కథ గురించి తెలుసుకున్నాను. ఏమిటి అంటే బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే, కోరిక మనసులో పుట్టినప్పుడు కోరికను నువ్వు తీర్చుకుంటావా లేదనే తర్వాత విషయం. వెంటనే తీర్చుకోకుండా కొంతకాల వ్యవధి అని చెప్తున్నారు. కొంతకాల వ్యవధి ముందు ఫస్ట్ ఆ కాల వ్యవధి ఇచ్చి ఆ వ్యవధిలో ఆలోచించు, సునిశితమైనటువంటి యోచన చేయి అని చెప్పారు. డీప్ థింకింగ్. ఆ థింకింగ్లో ఏంటంటే, ఇది మనకి అవసరమా కాదా,
అనేది ఒకటి. అవసరమైతే తప్పనిసరిగా దాన్ని అమలులో పెట్టుకోవాలి. లేదు అవసరం కాదు అంటే అది కోరిక అనేది గ్రహించాలి. ఆ కోరికల్లో 2 రకాల కోరికలు ఉంటాయి. ఒకటి మనకి సంబంధించినటువంటి కోరికలు, రెండోది ఎదుటి వారికి సంబంధించినటువంటి కోరికలు. మనకి సంబంధించినటువంటి కోరికలు అయితే వాటిని స్వార్థపూరితమైనటువంటి కోరికలు, ఎదుటి వారికి సంబంధించినటువంటి కోరికలు అయితే వాటిని శ్రేయోభిలాషిత్వం అంటారు. ఎదుటివారు బాగుండాలి, అయ్యో వాడి ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు, వాడికి ఏదన్నా సహాయం చేద్దాం, కాస్త తిండి ఇద్దాం, వాడి ఆకలి తీరుద్దాం, లేదా కాస్త డబ్బులు ఇద్దాం, వాడికి స్కూల్ ఫీజులు కట్టదాం, అందరిలాగా ఈ పిల్లలు చదువుకోలేకపోతున్నారు తెలివైన వాడు అయినప్పటికీ కూడా, బట్టలు ఇద్దాం, చిరిగిపోయిన బట్టలతో తిరుగుతున్నాడు అని ఏదో విధంగా అవతల వాళ్ళకి కోసం కోరుకోవడం అనేటటువంటిది శ్రేయోభిలాషిత్వం. ఇది ఈ కోరిక ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు ది అదర్ పీపుల్, అవతల వాళ్ళ గురించి కనుక ఈ కోరిక ఉంటే దాన్ని ఏం చేయాలి? మరి అది కోరికే కదా, తీర్చుకోవాలా కదా? ఇది చెప్పండి. తీర్చుకోవాలంటే ఒకటి, వద్దు అంటే 2. తీర్చుకోవాలనేది ఒక చెయ్య కనిపిస్తుంది, అందరికీ చేతులు ఉన్నాయి కదా. ఓకే, వద్దని కొంతమంది, తీర్చుకోవాలని కొంతమంది. 2 కరెక్ట్ ఆన్సర్సే. ఒకటి తీర్చుకోవాలి. ఎందుకు అంటే పరోపకారాయ ఇదం శరీరం అన్నారు. అసలు మనకు ఉన్నటువంటి ఈ శరీరం యొక్క పర్పస్సే ఇతరులకి ఉపకారం చేయడం అనేటువంటి. అందుచేత ఆ కోరికని తీర్చుకోవాలి, ఎదుటి వాళ్ళకి సహాయపడేటప్పుడు. అయితే బాబాయ్ ఏం చెప్పారంటే, మన కోరికలు అనేటటువంటివి మనకి ఇనప సంకెళ్ళు అయితే, ఎదుటి వాళ్ళ కోరికలు తీర్చడం అనేటటువంటి బంగారు సంకెళ్ళు అని చెప్పారు. మన కోరికలు తీర్చుకున్నప్పుడు మనకి ఇనప సంకెళ్ళు ఫామ్ అయితే, ఈ ఆత్మకి ఎదుటి వాళ్ళ కోరికలు తీర్చేటప్పుడు బంగారు సంకెళ్ళు అని చెప్పారు. ఏదైతే ఏమిటి కదా. కానీ ఇనుప సంకెళ్ళ కన్నా బంగారు సంకెళ్ళను తర్వాత కాలంలో తీసివేయడం సులువు, ఇనుప సంకెళ్ళను తీయడం అంత సులువు కాదు. అందుచేత దీనికన్నా ఇది బెటర్. అయితే ఇది బంగారు సంకెళ్ళు అన్నారు కదా, ఈ ఆత్మ యొక్క ప్రయాణం ఆగిపోతుంది కదండి, దీనివల్ల బంగారం అయినప్పటికీ కూడా నేను ఇక్కడి నుంచి ఈ రోజు నుంచి ఎవరికి సాయం చేయకండి, ఇటువంటి తీవ్రమైనటువంటి నిర్ణయాలు మాత్రం తీసుకోకండి. ఎందుకంటే ఈ జన్మ యొక్క పర్పస్, దీని యొక్క ఉద్దేశ్యమే పరులకు ఉపకారం చేయడం అనేటటువంటిది. పరులకు ఉపకారం చేసేటప్పుడు ఇటువంటి బంగారు సంకెళ్ళు ఏర్పడినప్పటికీ కూడా అందులో నేను చేస్తున్నాను అనేటటువంటి భావం లేకుండా చేసినప్పుడు అవి చాలా బలహీనమైనటువంటి బంధాలుగా ఏర్పడతాయి. ఈ నేను అనేటటువంటిది ఎప్పుడైతే కరిగిపోతుందో అవి కూడా క్రమంగా వీడిపోతాయి. ఒకసారి ఏర్పడుతున్నాయని కానీ మనం టెన్షన్ పడిపోయి అమ్మమ్మో ఈరోజు నుంచి ఎవ్వరికి నేను సాయం చేయననేటటువంటి అవగాహన మాత్రం రాకూడదు. అలా ఎదుటివారికి సహాయం చేయడంలోనే నేను అనేటటువంటి అహం క్రమంగా కరుగుతుంది కనుక అది మనకి ఉత్తమమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక మార్గం, మన అహంకారాన్ని కరిగించుకోవడానికి. అందుచేత ఈ వ్యవధిలో అది అవసరమా, కోరిక, మనకి సంబంధించిన కోరిక, ఎదుటివారికి ఎదుటివారికి సంబంధించిన కోరిక కాకూడదు, ఎదుటివారికి సంబంధించిన అవసరమా కాదా. మన కోరికలు ఎలాగ తెలియట్లేదు, పోన్లే ఎదుటివాడికి కింద ఇస్తే వాళ్ళ కోరిక తెచ్చుకుంటే చూసి ముచ్చటపడదామనే ఉద్దేశంతో ఎదుటి వాళ్ళ కోరికలు తీస్తే మనం వాడిని ఆధ్యాత్మికంగా పొందదీసుకున్నటువంటి వాడు అవుతాం. అందుచేత జీవితం యొక్క పరమార్థం ఏమిటంటే నా అవసరాలు, ఎదుటివారి అవసరాలు. అది శ్రేష్టమైనటువంటి శుద్ధమైనటువంటి జీవితం. దాని గురించి ఏం చేసినా ఓవర్ యాక్షన్, ట్రబుల్. సో ఈ వ్యవధిలో ఈ సునిశ్చితమైనటువంటి ఆలోచన చేసేటప్పుడు ఈ ఆలోచన చేసి దాన్ని బట్టి మనం ఒక నిర్ణయం తీసుకుని దాన్ని అమల్లో పెట్టాలా లేదా అనేటటువంటిది. నిగ్రహం అంటే నిగ్రహం ఒకటే ఫార్ములా కాదు.
ఒక్కొక్కసారి అమల్లో పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అది ఏమిటి అనేది ఆలోచన చేయాలి. ఈ ఆలోచన చేయడానికి వ్యవధి ఇవ్వకుండా ఇమ్మీడియట్గా జేబులో డబ్బులు ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి మనం తీర్చేసుకుంటే దానివల్ల ప్రమాదాలు ఉండవచ్చు. దీని గురించి ఇంకా వివరంగా చెప్తాను ఒక నిమిషంలో. Baba is saying there is a stage between this desire and the response to the desire. The response can be fulfillment or denial. So between the desire and the response, Baba is saying there is a third stage, cogitation. That cogitation means it's a deep thinking about the desire, whether that should be fulfilled or denied. It is not a flat principle or a flat formula that every desire should be denied. No. You apply your mind and analyze that one in this cogitation and then make a decision. Sometimes you may have to fulfill the desire, whether it belongs to you or not. So in this cogitation, you analyze the desire. First of all, analyze whether it is a desire or a need. If it is a need, of course, we have to do it. We have to implement it. Right? Needs are also prompted by the samskaras. Samskaras do not create only desires. Samskaras also create needs for us. Right? Even needs are also originated by the samskaras. So, when this origination comes, you see whether it is a need or a desire. If it is a need, fulfill. If it is a desire, then is this desire about me or about others? If it is about me, it is a selfish desire. No. Simply say no to that. And if it is about others, that is worth exercising. That is worth exercising. In case of others, also fulfilling others' desires is also not a good idea. If it is not a good idea for us, obviously it is not a good idea for others either. Correct? But sometimes we have to fulfill the desires of others until they gain the maturity. Just because you gain the maturity, you don't apply your maturity on others. So you treat one way and you treat others different way. You know the messages given by Baba. So you behave one way, you don't go and apply on others. So you have to fulfill the desires of the others and help them understand the futility of the desires. If they listen and understand, fine. If they don't, leave it. Continue to fulfill others' desires. Preference should be given to the fulfillment of others' needs than the desires. If this fulfillment of desires to the others is leading them into further indulgement, you better stop it. Donate a few coins to a beggar. But if you know that the beggar is going to spend that money for alcohol instead of food, you better don't give it. Baba gave that instruction very clear. If this money contributes to him for further indulgence into alcoholism, and if you happen to know that, you better do not donate. Baba gave that warning already. So, in the context of fulfilling others' desires, it should not lead to further indulgence, but it should lead to the enrichment of your affection and love initially. And help them understand the futility of the desires, whether they take it or leave it, that's up to them. So this kind of deep thinking, the cogitation should happen between the action and response. What kind of decision you take in this middle stage, it depends upon who you are. Not everybody will react the same way to a particular desire. The capacity to deny the desire differs from person to person, Baba said. The capacity to deny the desire
differs from person to person. Why? It depends upon who you are. It depends upon what is the aggregate samskaras that you have earned so far. In those samskaras, how many good messages are there? How many moral messages are there? How many superstitions are there? You will take a decision. You will react as an aggregate of this one. You may have a lot of moral understandings, moral messages imbibed on your mind, in your subconscious mind. At the same time, you might have already imbibed a lot of superstitions as well. So based on that, one would react. If a person has less superstitions, but lot of moral knowledge, he would behave better. If you have a lot of superstitions, for example, a beggar came, you feel like donating, you put your hand into your pocket, then you realize that this is Friday. Oh, Friday is Lakshmi's day. We should not give Lakshmi to others. This is only for us to make the money. That's a sentiment, that's a superstition, preventing you being a human. Correct? The desire of donation originated, and halfway it stopped because of your superstition. So how you react to the desire depends upon this cogitation. This cogitation is the essence of who you are. So otherwise called as conscience. The essence of who you are. If this conscience is good, people call you as a good person. If this conscience is in favor of others, they label you as a good person. If this conscience is in favor of you, people call this guy is don't tell me. Baba said this conscience, this cogitation is a fire. Pass the desire through this fire. It's going to burn the desire. You don't have to deny it. If your conscience is built good. So this conscience is what gives you happiness and peace in your life. How to build this conscience? By good inputs. Either by reading good books or by attending good gatherings like this one. Today, you having dedicated some time in your personal life coming here, you are investing your time in building this conscience. Let's give a big round of applause for all of us. Yeah. Is it not? While many are watching the TV serials, seriously, we are investing time here to build the consciousness, to get rid of any kind of false impressions we have, to get rid of any kind of superstitions we have. So this consciousness leads you into your decisions. So first thing is, do not implement immediately, whether fulfillment or denial, do not implement immediately. Take some time. In this time is where your character lies. That character is built upon the beliefs, your beliefs. Those beliefs may be good or bad. They may be built upon a lot of moral knowledge you acquired or along with some superstitions. ఒక కోరికని ఆచరణలో పెట్టడం అంటే అది ఆచరణలో పెట్టచ్చు, నిగ్రహించుకోవచ్చు. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా చేయొచ్చు. నిగ్రహించుకోమని బాబా చెప్తున్నారు. అయితే ఈ నిర్ణయం కూడా వెంటనే తీసుకోకండి అని చెప్తున్నారు బాబా. ఈ రెండిటికి మధ్యలో ఇంకొక దశ ఉంది. ఆ దశలో సునిశ్చితమైనటువంటి ఆలోచన చేసి అది అవసరమా కాదా, కోరిక కాదా, ఆ కోరిక మనక అవతలక, ఇది అవతలకైతే ఈ కోరిక అవతలక తీరిస్తే అది అవతలకి మంచి జరుగుతుందా లేదా, మన మధ్య ఉన్నటువంటి అనుబంధం పెంచుతుందా
లేదంటే మొన్న 10 రూపాయలు ఇచ్చావు ఇప్పుడు 5 రూపాయలు ఇస్తానా అని చెప్పి కొడుకు కోపడ్డాడు అనుకోండి, దానివల్ల ఉపయోగం ఏముంది? సో అది దానివల్ల మంచి జరుగుతుందా లేదా అనేటువంటి యోచన చేసి ఒక సరైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకుని, ఆ నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత కోరికను తీర్చవచ్చు, నిగ్రహించుకోవచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడంలోనే మన యొక్క సౌశీల్యత అంతా ఆధారపడి ఉంటుంది. అందరూ కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కోరికకి అందరూ ఒకే రకంగా రియాక్ట్ కారని చెప్పారు బాబా. ఒక కోరిక కలిగింది, ఎక్కడికో బాబా టూర్కి వెళ్ళాం, ఈ మధ్య బాబా టూర్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి కదా, బాబా ఎక్కడికి వెళ్ళారు, బాబా ఎక్కడికి వెళ్ళారని చెప్పి కొంతమంది కలిసి ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు. ఈ ప్రయాణాలు చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏవో కనిపిస్తాయి మనకి, టీషర్ట్లో మగ్గులో కనిపిస్తాయి. కొంతమంది గబుక్కుని వెళ్ళి ఈ టీషర్ట్ బాగుంది, ఈ మగ్గు బాగుంది, ఈ మగ్గు మీద ఈ లేబుల్ బాగుంది అని చెప్పి కొనుక్కుంటారు. కొంతమంది అంటే మనం వచ్చింది బాబా పని కోసం కదా, ఇవన్నీ కొనుక్కుని మోసుకెళ్ళడానికి కాదని కామ్గా కొనుక్కుంటారు. అంచేత ఒక కోరిక కలిగినప్పుడు, నలుగురికి ఒకే కోరిక కలిగినప్పుడు అందరూ ఒకే విధంగా రియాక్ట్ కాదు. అది ఏమిటి అంటే అది వాళ్ళ సౌశీల్యతను బట్టి ఉంటుంది. దట్స్ వాట్ డిఫైన్స్ దేర్ క్యారెక్టర్. ఆ సౌశీల్యత ఎలా వస్తుంది మనకి అంటే అది మనకు ఉన్నటువంటి అనుభవాలని బట్టి, మనం ఇంతవరకు సంపాదించుకున్నటువంటి జ్ఞాన సంపదని బట్టి ఉంటుంది. ఈ జ్ఞాన సంపదలో ఈ జ్ఞానం మంచిది కావచ్చు, చెడుది కావచ్చు, చెడు జ్ఞానం కూడా ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే వీధిలో చెప్పులు వదిలిపెట్టేటప్పుడు కుడివైపు కాకుండా ఎడమవైపు పెడితే ఆ రోజంతా మంచి జరగదట అనేది కూడా జ్ఞానమే. లేకపోతే గురువారం నాడు ఎడమవైపు పెట్టాలట, శుక్రవారం నాడు మాత్రం కుడివైపే పెట్టాలట అనేది కూడా జ్ఞానమే. అందుచేత ఈ జ్ఞాన సంపదలో అన్ని రకాల జ్ఞానాలు ఉంటాయి. ఇది మనం ఇంతకాలం నేర్చుకున్నటువంటి నీతి ఉంటుంది, తెలుసో తెలియకో మనలో జీర్ణించుకుపోయినటువంటి ఈ మూఢనమ్మకాలు కూడా ఉంటాయి. దాన్ని బట్టి మన రియాక్షన్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి ఈ వచ్చిన కోరికలు మనం ఏం చేస్తామనేటువంటిది నిర్ణయించబడుతుంది. ఈ సౌశీల్యత అందరికీ ఒకే విధంగా ఉండదు కనుక అందరూ వేరువేరుగా స్పందిస్తారు. ఉదాహరణకి ఎవడో బీదవాడు ఎదురుపడితే వాడిని చూస్తే జాలి వేసింది. ఆ క్షణంలో నిజంగా హృదయం నుంచి మనకి ఏదైనా సాయం చేద్దామని కానీ గబుక్కుని జేబులో చేపెట్టాం. ఏదో 5 రూపాయలు 10 రూపాయలు వాడికి వేద్దాం ఆలోచన వచ్చింది. దాన్ని ఆ జేబులో చేపెట్టి తీసే లోపల గబుక్కుని గుర్తొచ్చింది, ఈరోజు శుక్రవారం కదా, శుక్రవారం అయితే లక్ష్మీవారం, అంచేత ఈరోజు డబ్బులు ఎవరికి ఇవ్వకూడదు. హృదయంలో ఇవ్వాలని ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ జేబులో గడించే బడి రాదు. ఏ వెరకటి తలగా తిప్పేసుకుంటాం. వీడొచ్చి చెయ్యి ఇక్కడ పడతాడు, ఒక మీద పెడ అయ్యా అయ్యా. ఈ సెంటిమెంట్, ఈ మూఢనమ్మకం అనేటటువంటిది హృదయంలో ఉన్నటువంటి మానవీయతని అడగదొక్కేస్తుంది. ఆ హృదయంలో ఉన్నటువంటి పరిమళాన్ని బయటికి రానివ్వకుండా ఆపేస్తుంది. అందుచేత మనకు ఉన్నటువంటి జ్ఞాన సంపద, అందులో ఎంతవరకు మంచి జ్ఞానం, ఎంతవరకు ఇటువంటి మూఢనమ్మకాలు అనేటటువంటిది కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి, ఆ సౌశీల్యతను బట్టి, ఆ క్యారెక్టర్ని బట్టి మనం రియాక్ట్ అవుతాం. ఈ సౌశీల్యతలో చెడు జ్ఞానం తక్కువ, మంచి జ్ఞానం ఎక్కువ ఉండాలి అంటే, లేదంటే చెడు జ్ఞానం అసలు లేకుండా మంచే ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే ఆ మంచిని మనం పెంచుకోవాలి. మనం మంచిని పెంచుకుంటే అది పెరుగుతుంది. మంచి పెరగాలి అంటే దానికి ఇన్పుట్స్ అన్నీ కూడా మంచి ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. మన మనస్సులోకి వెళ్ళేటటువంటి ఇన్పుట్స్ అన్నీ మంచిగా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. అది చక్కటి పుస్తకాల యొక్క పఠనం కావచ్చు, చక్కటి శాస్త్రీయమైనటువంటి లలితమైనటువంటి సంగీతాలు కావచ్చు, లేదంటే జ్ఞానాన్ని ఇనుమడింప చేసేటటువంటి ఇటువంటి సత్సంగాలు కావచ్చు. ఈ సత్సంగాల ద్వారా మనకి మంచి జ్ఞానం అబ్బుతుంది, మంచి సౌశీల్యత ఏర్పడుతుంది, మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం, జీవితం మంచిగా ఉంటుంది. శంకరాచార్య వారు చెప్పారు, సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం. ఇటువంటి సత్సంగాల ద్వారా జ్ఞానులైనటువంటి
మెహర్ బాబా కానీ, కృష్ణుడు కానీ, రాముడు కానీ వాడు చెప్పినటువంటి విషయాలు మనకి తెలియటం ద్వారా నిస్సంగత్వం వస్తుంది. నిస్సంగత్వం అంటే డిటాచ్మెంట్. మనకి సమోసా తింటాము, గులాబ్ జాము తింటాం, కానీ దాంతో మనకి అటాచ్మెంట్ ఏమీ లేదు. ఉంటే తింటాం, లేకపోతే లేదు. సమోసాలు అందరికీ పెడుతున్నారు, 50 సమోసాలు చేశారు. ఫంక్షన్కి 52 వచ్చారు. మన దాకా వచ్చేటప్పటికి అయిపోయింది. సమోసా వస్తుంది కదా అని చెప్పి మనం మూతి నాకుంటూ వెయిట్ చేస్తున్నాం. మన దాకా వచ్చేటప్పటికి అయిపోయింది. బాధపడకూడదు. అక్కడ పెడితే తిన్నాం, లేకపోతే లేదు. అటాచ్మెంట్ లేదు. అటాచ్మెంట్ లేనప్పుడు తిన్నా పర్వాలేదు. ఆ ముందు 50లో మనం ఉన్నాం అనుకోండి, కెచప్ వచ్చేసింది, సమోసా వచ్చేసింది, ఎంజాయ్. నీ వరకు రాలేదనుకోండి, వదిలేసేయండి. ఆ మాత్రం క్యాల్కులేట్ చేసుకోరారా మీరు? ఇంతమందికి వచ్చినాయి, మాకు సమోసా పెట్టలేదు మీరు, మగ పెట్టేవాళ్ళం పైగా. ఇవన్నీ చేయకుండా సరిపెట్టుకోవడం, అవగాహన చేసుకోవడం ద్వారా కూడా చేయవచ్చు. అలాగా ఈ సౌశీల్యతని నింపుకోవాలంటే మనకి ఇన్పుట్స్ అన్నీ కూడా శుద్ధంగా మంచిగా ఉన్నాయి. మనం ఎంచుకునేటటువంటి ఇన్పుట్స్ అన్నీ మంచిగా ఉండాలి. ఈ రోజుని మనకి ఇన్పుట్స్లో సుమారు 80% ఇన్పుట్స్ టీవీ సీరియల్స్ ద్వారా వస్తుంది. మానవుని యొక్క ప్రకృతి ఎటువంటిది అంటే అనుకరణ. మానవ జీవితం అంతా కూడా అనుకరణే. చిన్నప్పుడు బిడ్డతోటి అమ్మ అనిపించుకోవాలని తల్లికి ఎంతో ఆతృతగా ఉంటుంది. వాడు పుట్టి వారం రోజులు 10 రోజులు కూడా అవ్వలేదు, వాడు చూసి అమ్మ. She is so eager to hear that sound from that baby. Nothing wrong. అలాగా ఎప్పుడు బిడ్డ అమ్మ అంటాడా అనేటువంటి తాపత్రయంతో వాడికి నేర్పి మరీ అనిపించుకుంటుంది తల్లి. అమ్మానంటే అమ్మ అంటాడు. అనేటప్పటికల్లా తల్లికి ఆనందం వచ్చేస్తుంది. ఇది అనుకరణ. ఇలాగ అమ్మ పదంతో ప్రారంభమైనటువంటి అనుకరణ జీవితాంతం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. అది మనం పిల్లల విషయంలో స్పష్టంగా గమనిస్తాము, మన విషయం వచ్చేటోడికి మర్చిపోతాం. తల్లి మనకి అమ్మ అమ్మ అని నేర్పినప్పుడు ఏ విధంగా అయితే మనం నేర్చుకున్నామో, టీవీ సీరియల్స్లో మనకి ఏం నేర్పుతున్నారో అవే మనం నేర్చుకుంటున్నాం. అవి కూడా మనం తెలియకుండా సబ్కాన్షియస్లో ఫీడ్ అవుతున్నాయి, మన సౌశీల్యతలోకి అవి వచ్చి పడుతున్నాయి. ఏవో షిరిడి సాయిబాబా మీద కొన్ని సీరియల్స్ వస్తున్నాయి, అలాంటివి కొన్ని పర్వాలేదు చూడొచ్చున్నాయి. మొత్తం సీరియల్స్ అన్ని తప్పని అంటలేదు. కాకపోతే మిగిలిన సీరియల్స్ అన్నింటిలో కూడా ఏదైతే మంచి కాదో దాన్ని భూతద్దంలో చూపిస్తున్నారు. ఇంతకుముందు లేనటువంటి ఆలోచనలు కలుగజేస్తున్నారు. ఊహించినటువంటి ఇలా కూడా చేయొచ్చా, అత్తగారిని తోడుకోవడం ఇలా కూడా చేయొచ్చా అనే విధంగా కొత్త కొత్త ఆలోచనలన్నీ వాళ్ళు సృష్టించిస్తున్నారు. ఆ కొత్త కొత్త ఆలోచనలు లేకపోతే వాళ్ళకి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఎవరు ఇవ్వరు. ఈ అనుకరణ అనేటటువంటిది మనం ప్రతిరోజు చేస్తూనే ఉంటాం. మనకి తెలియకుండా మనం అనుకరిస్తున్నాం. దానివల్ల క్రమక్రమంగా మన నాగరికత ఎటుపోతుందో మనం గమనిస్తూనే ఉన్నాం. ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ లేనటువంటి పోలీస్ కేసులు, ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ లేనటువంటి రేప్ కేసులు, ఎన్నో అకృత్యాలు జరుగుతున్నాయి, మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. మగవాడు స్త్రీని మోసగించడం అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఇప్పుడు కొత్తగా ఆడవాళ్ళు కూడా మొదలుపెట్టారు. సీరియల్స్ చూసిన తర్వాత మొగుడు తెలియకుండా ఇంకొకటితో సంబంధం పెట్టుకోవడం ఎలా, వాడితో సంబంధం పెట్టుకుని వాడికి సుపారీ ఇచ్చి ఇద్దరు కలిసి వాడి పే కోసేకాయ. కేవలం చాటుగా సంబంధం పెట్టుకోవడమే కాదు, కన్వేడై పట్టుకునేవాడిని. ఇలాంటి ఆలోచనలన్నీ కూడా ఈ టీవీ సీరియల్స్ ద్వారా వస్తున్నాయి. అందుచేత ఈ ఇన్పుట్స్, మంచి ఇన్పుట్స్ ఉన్నప్పుడే మనం మంచిగా ప్రవర్తిస్తాము. చెడు ఇన్పుట్స్ మనకి వచ్చినప్పుడు మనం చెడుగా ప్రవర్తిస్తాం. దానివల్ల నష్టపోయేది మనమే. ప్రియుడికి సుపారీ ఇచ్చి మగుడిని చంపేసినటువంటి ఆడది సుఖంగా, ఆనందంగా, శాంతిగా జీవించగలదా అండి? ఇవాళ కాకపోతే రేపు బయటపడుతుంది, వేడి చేసి లోపల పడేస్తారు. అందుచేత ఈ సౌశీల్యతను పెంచుకోవడం ద్వారా ఎక్కువ కోరికల్ని నిగ్రహించుకొని, మనకి అవసరం లేనటువంటి వాటిని తగ్గించుకొని చక్కటి జీవితాన్ని గడపడానికి ఆధారభూతమవుతుంది.
ఈ కోరికలు ఎప్పుడైతే మన జీవితంలో తగ్గుతాయో, ఎప్పుడైతే మనం మన యొక్క అవసరాల మీద దృష్టి పెట్టి జీవిస్తామో, అప్పుడు మనం సాధారణ జీవనం నుంచి నిష్కామ జీవనం వైపు ప్రయాణిస్తున్నాము. ఈ నిష్కామ జీవనం ఎంతో ఆనందంగాను శాంతిమయంగాను ఉంటుంది. ఈ రోజున మీకు ఎంత ఆనందం ఉందో అంతకన్నా ఎక్కువ ఆనందం, ఈ రోజున మనకి ఎంత శాంతి ఉందో అంతకన్నా ఎక్కువ శాంతి నిష్కామ జీవనంలో ఉంటుంది. నిష్కామ జీవనం అంటే అదేదో సాధు పొంగోళ్ళలాగా కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకుని విభూతులు రాసుకుని ఉండక్కర్లేదు. మనం చేసేటువంటి ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చు, అదే ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చు. మనం చదువుకునే చదువుకోవచ్చు, సమోసాలు తినచ్చు, గులాబ్ జాములు తినచ్చు, ఐమాక్స్ థియేటర్లకి వెళ్ళచ్చు. ఇవి ఏమీ తప్పు కాదు. వాటి యందు వ్యామోహం ఒక్కటే తప్పు. అటువంటి వ్యామోహం లేకుండా ఈ సమోసాలు తింటూ, గులాబ్ జాములు తింటూ, ఐమాక్స్ థియేటర్ తింటూ, షాపింగ్ మాల్స్కి వెళ్తూ అన్నీ చేసుకోవచ్చు. నథింగ్ రాంగ్. అది నిష్కామ జీవనం. మనకి ఏది అవసరం అయితే అది కొనుక్కుంటాం. ఇదివరకు దుకాణం దగ్గరికి వెళ్ళి వాడికి మన ఇంటి దగ్గర లిస్ట్ రాసుకుని టోటల్ వేసుకుని సుమారుగా ఒక ఎస్టిమేట్ వేసుకుని మన బడ్జెట్లో సరిపోతుందా లేదా అని ఆ కిరాణా కొట్టువాడికి ఆ లిస్ట్ ఇచ్చేవాడు. వాడు మనం లోనికి రానివాడు, అడ్డంగా కూర్చుంటాడు, తక్కడి ఉంటుంది అక్కడ. వాడికి హెల్పర్ ఉంటాడు వెనకాల. ఈ లిస్టుని బట్టి ఒక్కొక్కటి చెప్తుంటే వాడు వెనకాల వచ్చింది, ఆ నూనె, ఆ కందిపప్పు, ఆ మినపప్పు అని అన్ని పడేసి పడేస్తాడు. అన్నీ ఒక సంచులో పడేసిస్తారు, ఇంటికి తెచ్చుకుంటాం. ఇప్పుడు సౌలభ్యం పెరిగింది, హాయిగా లోపలికి పెట్టుకోవచ్చు. మోసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా బడ్డీలు తయారు చేసి పెట్టారు. అక్కడ ఏసీ పెడతారు, లోపల చక్కటి పాటలు పెడతారు. ఇంత హాయి ఉండేటప్పటికల్లా ఏమవుతుందంటే మనకు కావాల్సిన వాటికన్నా కనపడినవన్నీ కొంటున్నాం. ఏది కనిపిస్తే అది టీవీలో కనిపించింది కదా, ఇది అబ్బో దొరికేస్తుంది, ఇక్కడ కనపడింది ఇక్కడ దొరికేస్తుంది, ఇంకేమిటి వేసేసుకోవడమే. అందుచేత ఈ కోరిక అనేటటువంటిది రెండు రకాలుగా వస్తుంది. ఒక క్షణంలో చెప్తాను. కేవలం నిగ్రహించుకోవడమే కాకుండా అసలు కోరిక ఏ విధంగా వస్తుందనేది కూడా మనం తెలుసుకోవడం ద్వారా మనల్ని మనం ఎక్కువ పరిశీలించుకోవచ్చు. మనల్ని మనం ఎక్కువ పరిశీలించుకున్నప్పుడు ఆ నిగ్రహించుకోవడం అనేది సులువు అవుతుంది. Among all the inputs, we have to be exercising judgment to ensure that we get the good inputs. Because unknowingly, we have already acquired lot of bad inputs in our evolutionary process before becoming a human. Animal instincts. So, in order to compensate those, in order to nullify those in the human life, we should exercise only good deeds. So we have to judge our inputs. What I was saying is, nowadays we are getting a lot of inputs from the TV serials whose content is obnoxious. Something unthinkable things are coming into the TV serials. Are the TV serials projecting love, affection, charity, sacrifice? Do you see that in any of the serials? How to be vicious with people around you, regardless of whether they are your family members or not. How to manipulate the people, how to cheat the people, how to get benefited from others at the cost of others' discomfort or unhappiness. This is totally opposite of how we are supposed to live. Paropakaraya idam shariram is a Sanskrit proverb, says that the very purpose of life is to help others. Do you see that in the TV serials? So it's very important that we judge our inputs and develop a good conscience so that we can live life happily. And when we live happily, obviously our belongings, our other people living with us also will be happy. If we are always behind our own desires, harassing others, whether it may be father, mother, husband, brother, sister, whoever, when you are harassing, you are not happy, they are not happy. Oh my God, what kind of daughter I got? No? When she was a baby, she was very, very cutie. Now she is grown up and she is harassing me every day. I want this, I want that.
I bought her Nokia phone, she says Android. I bought the Android phone, now she says iPod. I buy the iPod, now she says tablet. Oh my God, what is this? Right? An unhappy person is not only unhappy, but that unhappy person makes others also unhappy. Unhappiness is infectious. Similarly, if you are happy, if you lead a happy life, obviously people around you will be happier than before. Happiness is also infectious. So, now we understand what to do when the desire originates. We also know that the samskaras are responsible for the desires. So, this desire is not always based on the samskaras that you have on your mind. It's not always based on the samskaras based on your mind. Sometimes you get the desires simply by seeing the things for the first time. Usually, you clean your floor with a broom. That's your lifestyle. And now recently, in the TV advertisement, vacuum cleaner came. Right? The moment we see the vacuum cleaner nicely just moving lightly like this, and it removes the 99.999 dust and bacteria, the moment we get to know that, immediately we develop the desire. Oh my God, this broom is waking my back. Until then, we didn't have a complaint. That was our life. Now it becomes a trouble. So immediately we go and buy that one. We had no knowledge about this vacuum cleaner before. We had not a single trace of samskara on our mind. Right? But the moment we see that, I need that. I want that. So, the desire originates in two ways. One is by internal stimuli, which is of course your samskaras. And the other way of generating the desires is the external stimuli. External stimuli and internal stimuli, there are two ways these desires can be generated. So these external stimuli, in how many ways you get the external stimulus? Anybody answer this question? The question is, how you can get the external stimuli, in how many ways you can get the external stimuli. Through how many channels? Let me refine my question. Through how many channels you get the external stimuli? Very good. The 5 is the correct answer. Right? Through 5 channels you get the external stimuli. And what are those 5 channels? Your 5 senses. Right? We talked elaborately about these 5 senses. Right? How harmful they are. To the benefit of new guests, I just want to give a recap of that one. Adi Shankaracharya was a mini incarnation, Baba said. Baba said, I came before as Adi Shankaracharya as a mini incarnation between the major incarnations. So, Adi Shankaracharya's sayings are also completely to dispel the darkness from the mind. One of those is, he describes how dangerous these 5 senses are by giving 5 different examples. He brings out 5 different animals who are very much fond of their particular sense. For example, a deer, D-E-E or deer. Deer is very sensitive for the sound sense. In the forest, while all the animals are engaged in eating the grass, if there is any typical strange sound coming in the forest, deer is the first one, it raises its head and then stares in that direction, trying to figure out what is that strange sound coming up. The other animals are not bothered.
They are busy eating grass or eating other animals. They are busy. Only the deer is so curious about that sound. And it is so curious that it doesn't even tilt its head. So it gets fixed in that direction, staring in the direction. What is that? What is that? When it is fixed in that position, the other hunter comes from the backside and then throws the net, catches the deer, and it loses its life. So the sound sense, the listening sense, which is a weakness for the deer, is endangering the deer, endangering its life. Elephant is very sensitive about the touch sense. For that reason, in order to catch a male elephant, they will release a female elephant into the forest. Male elephant will come and it brushes the female elephant and enjoys that brushing. And it becomes oblivious of what is happening around. That is how hunters catch the elephants. And then the moth. The moth have highest sensitivity for the vision. It appreciates the light very well. We also appreciate light. Right? Suddenly if the current is gone, we don't feel that pleasant. We will wait until the current comes back and all the lights are lit. We also appreciate the light. But not to the extent the moth does. The moth enjoys the light and it wants to enjoy it from very close distance. For us, as long as that light is there at that distance, it's good enough for us. We don't appreciate going very close to that bulb, but moth does. It is too much about appreciation. So in the olden days, we have the bulbs without any dome on it, flames, oil lamps. What happens? It goes too close to that one and endangers its life. That's the story of the moth. Then the next one, fourth one, is the fish. Fish has the sensitivity for the taste. All the time in the water, it will be continuously looking for something to gobble. Right? When you put the handle with an earthworm attached to it, and you pull it out, what do you get? You get fish. Fish is not the only one living in the water. There are so many aquatic lives in the water. Crabs are there, frogs are there, so many other things are there. But you get only the fish out. Why? It's because it likes the taste. And it does not even apply the mind. The moment you put the angle with the earthworm, it catches and then gone. Its life is gone. The other one, the fifth one, is the wasp. Wasp is very fond of the smell sense. So it often spends its time in the flowers enjoying the flavor. Of course, the other purpose is to drink some honey, that's fine. And apart from that, it enjoys the flavor coming from that. When it is inside the lotus, it enjoys the flavor of the lotus. We are also familiar with lotus. We also know how it smells, but we don't have that much sensitivity. So we just, good, just leave it there. But this does not like that. It wants to enjoy it for as long as possible. It tries to come out, but it misses that flavor, smell, fragrance, and then it goes back. Spends some more time, gets tired, let's go home, comes out. And then again changes mind. Oh, now I'm not getting that fragrance. Let's go back. So it keeps on spending a whole lot of time inside the lotus. By the evening, what happens? The lotus closes. When the lotus closes in the night, it is locked up until next day morning. So when the elephants come to drink the water, they drink the water, fill their tummy, and get a snack of this lotus. Gone. So Sanskaras says, these animals, being sensitive and vulnerable for only one sense, are endangering their lives, whereas human being is vulnerable for all five senses, 5 times more endangered than these animals. We have the weakness for all the senses. We cannot leave our iPads and Androids, Facebook, Twitter, WhatsApp, even if it is 12 o'clock in the midnight,
past midnight, 1 o'clock, 2 a.m., we cannot leave those. We are behaving like a mob. You might say, what is the problem in that? Problem maybe we are losing a couple of hours. Look at all the selfies culture coming up now. So many people trying to take a selfie in a very endangered situation to show their heroism and losing their life. One guy tried to take a selfie with the fast moving train. He wanted to record that so that he could give it to the girlfriend. And he went so close to the train, becoming oblivious of the distance between them. And then the train came and hit his face, and his face went like that. That was also recorded in the selfie. It became viral in the internet. That guy is an engineering graduate. What did he learn in school, high school, and college so far? What is the purpose of his learnings? He lost his life just in a minute like that. Similarly, our hearing weakness. Previously, we used to hear the songs from the radio. Tune the radio, you do your work. Maybe cooking, sweeping, cleaning, studying, even studying. We used to hear those songs in the background and enjoy those. Correct? Now, they are directly plugged into your ears. Morning you wake up, the moment you come out, you plug your ears, whether you are traveling, whether you are going, even if you are with friends, friend will have their own pluggings, we will have our own pluggings. Is it not? Likewise, we are 5 times vulnerable for these dangers. That is the seriousness, that is the threat of this external stimuli that's coming through these 5 senses. So we have to be extremely careful to be judgmental about these external stimuli. So desire does not always come from the internal stimuli, which is the samskaras. It also comes from the external stimuli. Now I'll give you one more clarity there. Let's talk about the internal stimuli, which has the 6 samskaras of the gulab jamun. Old internal stimuli we are calling it, right? How did it form? Those 6 samskaras, first time, how did it form? Through external stimuli only. Is it not? You saw the gulab jamun with your eyes, appreciated the glossiness of the sugar syrup dipped gulab jamun. You appreciated its color, and through your tongue, taste sense, you appreciated the taste, the softness, how it melts on your tongue. That's external stimuli only. So all your samskaras that you have, although they are considered to be today as internal stimuli, once they were formed by external stimuli only. Do you see the importance of watching our senses now? Extremely careful. Be extremely careful about our senses. Our senses are for our needs and for the purpose of others' needs. That is the essence. If you take those senses anything further, beyond anything, this is what happens. You are a god with a 100% consciousness, and you still live like a stupid. That stupidity is coming through these 5 senses, 5 channels. So we have to be extremely judgmental with our senses. So now the mechanism is, the desire is originated either by external stimuli or internal stimuli or as a combination of both. And then before we take a response to this one, spend some time in between, apply your conscience, take a wise decision. If your conscience is good, you will be good. Build the conscience. Make an effort to build the conscience. So that is how you have to deny the desires, not as a principle. Apply your conscience and make a decision whether it should be denied or not. Don't take it as a formula. Oh, Baba said desire should be denied. No, for everything. No, that's not a natural life.
Sometimes we may have to exercise the desires also in particular context. Once we move towards denying the desires gradually, we move towards a state of living of desirelessness. That desirelessness or the desireless life is the most pure form of the life. Baba said, we have complicated our life with innumerable desires. We have complicated our life with innumerable desires. Before we formed all these desires, we were good. We are troubling ourselves with all these desires. So if we remove that, we will go back to that pleasant, peaceful, happy life. Don't assume that desireless life means some kind of asceticism or you have to wear some saffrons and ashes. No, that is an external show only. You can live a pure ascetic life in your natural life. Do whatever you are doing, whether it is studies or a job or a business, whatever. Continue to do whatever you are doing. Enjoy the life. Don't say hard no to samosa and gulab jam. Enjoy those also. Don't say hard no to IMAX theatres and malls. Once in a while, if you feel get bored, go in the mall, do some window shopping, enjoy your time, nothing wrong. Go to IMAX theatres, watch a nice movie, nothing wrong. But you should not be indulged into that one. As long as we have a moderation there, we are good. So, this desirelessness, that state of desirelessness will make your mind like a still lake. Baba said, desire is a disturbance to this mental equilibrium. You throw a stone into a still lake, what happens? You get ripples. Right? It is disturbed. When the lake is so still, you can see what is at the bottom. It may be other stones, it may be small plants trying to come out, some fish running around. You can see what is inside. Throw a few stones in there, you can't see it. Clarity is gone. Similarly, like how you can how a still lake reflects the stars, a still mind reflects the soul. Baba said. When you bring your mind to a still state, now, so long, you have been reflecting your mind, whether it's good or bad. You are reflecting through your mind. When you bring it to the still state, you start reflecting the soul, the divinity in you, the beauty of the humanity, the fragrance of humanity, that will come out. Stilling the mind is different from nirvana. Understand this. Just because you stilled the mind does not mean that you have reached the nirvana. Nirvana is a zero mind state. Here, we have the mind, we have the samskaras, simply we are not exercising them. We are holding it. That is what stilling the mind. But this stilling mind, it is difficult for us to maintain it forever. At least do it for some time. If not in one case, in other case, you went to mall for two times for window shopping. One time you are not tempted, you stilled your mind good. Second time, you got tempted and bought some t-shirt, which is okay. At least in one case, you are successful. You cannot become a sudden saint. Baba said sudden spirituality is dangerous. Don't make anything sudden. Gradual. So if you can exercise stillness at least in a few instances, that's still good. Your life is improving. The quality of your life is improving. The happiness is improving. The peace is improving.
You'll be more peaceful relatively. Once you see those benefits, naturally you will be addicted to those benefits. Oh, this is the way to live a peaceful life. We were happy, but we were not peaceful. When you are on the top of the roller coaster, the person is happy. Before that, he was only dreaming of getting into the roller coaster. Now, he has gone onto the top of the scariest roller coaster. So, he sees the entire world in a very tense moment. He is happy, he is enjoying, but is he peaceful? He is not peaceful until he comes back to ground level. Screaming. Next thing, that's all loss of peace. So, in our life, it's not only the happiness, it should be associated with the peace. People at high profiles, many are happy, they are making a lot of money, whether it's a business or a high profile job, but they are not peaceful. If they learn to still this mind, then only they will be happy as well as peaceful. So that stilling happens only when you understand this mechanism of the internal and external stimuli, how the desire is originated, how to exercise, what is the phase between the exercising this one, giving a response to it, what are the components that are making these decisions, how to improve those components. What a great material Baba gave. Is it not? Is it helpful? Yes. Let's give a big hand to Baba. Once somebody reaches that non-wanting state, they gain the poise. They gain the balance in the life. In that balance, they may eat samosa or they may choose not to eat samosa. It doesn't matter whether you are eating or not. If you haven't tried samosa for last 3 months, you can try it, nothing wrong. That is still a state of poise. Enjoy it, nothing wrong. Right? So, in the state of poise, both things happen. Eating samosa also happens, non-eating samosa also happens. But still you are poised. Once Baba was going through in the hunt for love intoxicated people, and obviously their external appearance was so dirty because they are walking on the roadsides. Some of their dresses are torn out. And while they are going, Baba was going with Mandali. One of the Baba lovers spotted them. Very often Baba would be in disguise, putting some turban or something, black goggles and all that. He spotted and said, Baba, I am so glad, so fortunate to find you. Why don't you honor my hospitality? I know you take so much trouble in the hunt for the mosque, take so many troubles. Only for this night, take my hospitality. I want to book the rooms in a 5-star hotel for all of you. Get refreshed and tomorrow morning you could go. I won't press anything more further. Baba first said no as usual. And then finally said, okay. No, he is very compassionate. He will not have a hard no for every time. Even though he says no first time, he would say okay. Finally he agreed. And they all were placed in a 5-star hotel. Nicely refreshed, had nice food. In the evening they came on sitting on the pool side. Baba was sitting on the pool side, so they are associated with Baba. Now looking at the pool, these Mandali people got an idea that external stimuli worked, and they thought of why don't we swim anyway, we are paying for the hotel, right? And the payment included the swimming pool also. Why don't we swim? How would Baba react? They were skeptical about Baba's approval. And they slowly scratched Irich. So finally, Irich took a few words to Baba and said, if you want to go for the swimming, is that okay? They expected a harsh no. But Baba said, why not? Go and enjoy. Enjoy the swimming. But one condition. Today, swimming pool is there.
you go and enjoy. Tomorrow there will not be a swimming pool. Don't ask me for the swimming pool. We may be traveling in a general compartment, crowded general compartment. We may be sleeping on a railway platform. We may be sleeping under the tree, even without a shade sometimes. We may be walking on the dirt roads, sweating, attracting all the dirt. At that time, don't expect the swimming pool. So when it is there, enjoy it. But do not get attached to it. That's what Baba gave the message. So, once somebody reaches the state of poise, you still may be going to IMAX theatre or the shopping malls, you still may be enjoying the samosa and gulab jam, but you are not indulged into it. You do not appreciate at the time of eating. Because somebody served you as a snack, just to please the host, you may consume it, and you don't have a tremendous appreciation for it. Previously, we were talking half an hour about the gulab jam until it is consumed. Right? Sometimes we inquire the recipe with the host. How did you make it? We want to make more gulab jam. We get into that many details. This time, after gaining that poise, it is only just consumption, especially to satisfy the host. That is the state of poise. So this is the second technique, Baba said, how to get rid of the samskaras. So by exercising denial of the desires, you do two things. One is, you are closing the gates for the formation of additional load of samskaras, which will again come back as new desires. At the same time, you are exhausting the old samskaras through this technique. Now here, I want to mention one point. One person is a habitual drinker, alcoholism. He enjoys the alcohol now and then, and he is on a track to become an addict. Right? He has bundles of alcohol samskaras on his mind, demanding where is alcohol, where is alcohol, where is alcohol. Okay. So, a saint saw him. The saint is in the mental state. He is in the mental world. So, he has the ability to read the minds. The saint did a scanning on his mind. Lots of alcoholic samskaras are there. So, the saint told his friend, saying that, your friend has too much of alcoholic samskaras. I am sure he will get addicted, spoil his health, and he will die. Don't tell your friend. He will not enjoy his life. The saint left. Right? After the saint leaves, then this guy happened to listen to this discourse. This discourse said, like how you don't feed the weed. If you deny the desire, you can kill the weed. He got the tip from Baba. And he exercised that one. In the mind of saint, what was his fate? Saint said his fate is to become an addict, spoil his health and die out of addiction. That was the fate on that day when the saint scanned his mind. Right? And now he listened to this discourse and he learned this tip of denying the desires, and he exercised that one before he became an addict. And all these old alcoholic samskaras slowly started dropping. After a few years, he even forgot about alcoholism. After a period of 10 years, this saint came back and saw his friend. How is your friend doing? I told you his fate is gone. He must be addicted and lost his liver and all that. Right? How is your friend doing? The friend said, my friend is doing very well. He stopped drinking. Oh, yeah? How did it happen? I knew his fate was to become an addict and die of health problems. Why I am bringing this example is,
faith is not a fixed thing. On the day when the saint met this person, his faith was bound to become an addict and die of alcoholism. That was his faith on that day, no longer. So when he stopped pouring water to this weed of alcoholism faded away. That can happen. So what this person has done is he changed his faith, and it was a surprise for this saint after 10 years. The message here is, you can change your fate. Your fate is in your hands. Is it not? విధి తలరాతని ఎవ్వరూ మార్చలేరు అనేటటువంటిది మనం నానుడిగా వింటూ ఉంటాం. బాబా ప్రవచనాలని చదువుకుని అర్థం చేసుకునే వరకు నాకు ఉన్నటువంటి అవగాహన కూడా అంతే. తలరాతని ఎవడో మార్చలేడు. ఎవడైనా ఇలాగే ఏ ఆల్కహాల్తో అలవాటు పడి వద్దురా అని చెప్తున్నా కానీ తాగుతున్నాడు అనుకోండి, కర్మ ఏం చేస్తాం, తలరాతని ఎవడో మార్చగలదు, అక్కడికి వదిలేస్తాం. కానీ బాబా ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఈ పిచ్చి మొక్కలకి నీళ్లు పోయకుండా ఉంటే అవి ఏ విధంగా వాడిపోయి ఎండిపోయి ఆకులు రాలిపోతాయో, అదే విధంగా కోరికలు ఉద్భవించినప్పుడు వాటిని ఆచరణలో పెట్టకుండా ఈ నిగ్రహం అనేటటువంటి శక్తి ద్వారా వాటిని బలం చేస్తే ఆ కోరికలన్నీ కూడా ఎండుటాకుల్లాగా వాలిపోతాయి అని చెప్పారు. అందుచేత ఒక రోజున ఈ మద్యానికి అలవాటు పడి మద్యానికి బానిస కాబోతున్నటువంటి వ్యక్తిని ఒక సాధువు చూసి, వీడు గట్టిగా 10 సంవత్సరాల కన్నా బతకడు, వీడు బుర్ర నిండా ఆల్కహాల్కి మద్యానికి సంబంధించినటువంటి సంస్కారాలే ఉన్నాయి, వీడు తాగి తస్తాడు అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు. ఆ తర్వాత ఇతనేం చేశాడు అంటే, ఈ పిచ్చి మొక్కలకి నీళ్లు పోయడం మానేశాడు. తెలుసుకున్నాడు, ఇంకా అప్పటికింకా బానిస కాలేదు. అందుచేత తెలుసుకుని ఏం చేశాడు అంటే, ఆ ఆల్కహాల్ని క్రమక్రమంగా వాడి జోలికి వెళ్ళటం మానేశాడు ఆ జ్ఞానంతో. ఆ జ్ఞాన అగ్నిలో ఈ కోరికని దగ్ధం చేసి క్రమక్రమంగా దాని నుంచి బయటపడ్డాడు. అంటే 10 సంవత్సరాల క్రితం తాను తాగుడికి బానిస కావలసిన వ్యక్తి అనేటటువంటిది తన విధి అయితే, ఈ 10 సంవత్సరాల్లో క్రమక్రమంగా మారి సాధారణ మనిషి అయిపోయాడు. అందుచేత ఇక్కడ బాబా చెప్పిన దాన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవాల్సింది, గ్రహించవలసింది ఏమిటి అంటే, విధి అనేటటువంటిది మన చేతుల్లో ఉంది. ఇంతకాలం మనకు ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం ఏంటంటే, బ్రహ్మ తలరాత రాసేస్తాడు, ఇక్కడ మన తలరాత రాసేస్తాడు, దాన్ని మార్చడం ఎవరి వల్ల కాదు. మన విధి మన చేతుల్లో ఉంది. గత జన్మలో మన యొక్క ప్రవర్తన, మన యొక్క అనుభవాల కారణంగా ఈరోజు మనం ఇలా జీవిస్తున్నాం. ఈ జన్మలో మన యొక్క ప్రవర్తన, మన అనుభవాలని బట్టే తదుపరి జన్మ ఉంటుంది. ఈ జన్మలో మనం మంచి పనులు చేస్తే మంచి జీవితం లభిస్తుంది. అందుచేత తదుపరి జన్మ మంచిగా ఉండాలా, చెడుగా ఉండాలా అనేటటువంటిది నీ చేతిలో ఉంది. అంతేకాదు, తదుపరి జన్మ వరకు కూడా ఆలోచించక్కర్లే. ఈ జన్మలోనే రేపటి నుంచి నీ జీవితం ఎలా ఉండాలి అనేటటువంటిది కూడా నీ చేతిలో ఉంది. తెలియక చెడు అలవాట్లకి అలవాటు పడిపోతే వాటిని మార్చుకోవచ్చు, నిగ్రహము ద్వారా మార్చుకోవచ్చు. అది నిగ్రహానికి ఉన్నటువంటి శక్తి. అందుకే దాన్ని నిగ్రహ శక్తి అన్నారు. ఒక కోరిక పుట్టినప్పుడు దానిని ఆచరణలో పెట్టకుండా ఉండటం ఎలా అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాము. కానీ తెలుసో తెలియకో ఆల్రెడీ మనం ఒక పని చేసేసాం. తప్పు పని చేసి దొంగతనం అనేటువంటిది ఉందనుకుందాం. ఉదాహరణ, తెలుసో తెలియకో దొంగతనం అనేటువంటిది చేసేసాం. ఆ దొంగతనానికి సంబంధించినటువంటి సంస్కారాలు మనసు మీద ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత మంచి పుస్తకాలు చదవడం ద్వారాను, లేకపోతే ఎక్కడో గుళ్ళ దగ్గర ఉత్సవాలు జరిగినప్పుడు ఏదో కాసేపు అక్కడ నిలబడి ఎవరో స్వామీజీ చెప్పిన దాన్ని బట్టి కాస్త జ్ఞానం అబ్బి దాన్ని బట్టి ఓహో దొంగతనం చేయడం మంచిది కదా, దీనివల్ల అవతల వాళ్ళు బాధపడతారా, అలా అవతల వాళ్ళు బాధపడడం మంచిది కదా అని గ్రహించుకున్నాడు.
గ్రహించుకుని మరి ఆ దొంగతనం చేసినప్పుడు ఈ సంస్కారాలన్నీ ఏర్పడ్డాయి కదా. ఈ గ్రహించుకున్న తర్వాత అయ్యో ఇలాంటి పని ఎందుకు చేశానే నేను అని పశ్చాత్తాపపడటం ద్వారా గతంలో తన దొంగతనం చేయడం ద్వారా ఏర్పడినటువంటి సంస్కారాలన్నీ బలహీనపడిపోతాయి. ఈ సంస్కారాలు ఈ జ్ఞానం తెలుసుకోకపోతే ఏం చేస్తాయి? మళ్ళీ ఎప్పుడు అవకాశం వస్తే అప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు దొంగతనం చెయ్యి. అదిగో కిక్కిరిసిన బస్సులో ఫలానా వాడు జేబులోంచి పర్స సగం బయటకు వచ్చేసే ఉంది, వాడు చూసుకోలేదు పిచ్చమొఖం, ఇదే సమయం చక్కగా నెమ్మదిగా తీసి నీ జేబులో పెట్టుకో అని చెప్తాయి ఈ సంస్కారాలన్నీ. దొంగతనాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. అటువంటి వాడు ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత ఇలా కాదు జీవించడం, ఎదుటి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతూ జీవించడం కాదు, మనం కష్టపడి సంపాదించుకుందామని మనసు మార్చుకున్నాడు. మనసు మార్చుకున్నప్పుడు ఇక ముందు దొంగతనం అనేటువంటిది చేయటంలా, ఇక ముందు దొంగతనం చేయటం లేదు. మరి పాత సంస్కారాలు ఏమవుతాయి? దానికి ఇందాకే మనం సమాధానం చెప్పుకున్నాం కదా, ఎండుటాకుల్లాగా వాడిపోతాయి. అందుచేత పశ్చాత్తాప భావంతో కూడా గతంలో తెలియక చేసినటువంటి తప్పుల ద్వారా ఏర్పడిన సంస్కారాలని తొలగించుకోవచ్చు అనేటటువంటిది మూడవ విధానము. ఈ పశ్చాత్తాప భావం అనేటటువంటిది హృదయపూర్వకంగా ఉండాలి. హృదయాంతరాళాలలోంచి అయ్యో తెలియక తప్పు చేసేనే, ఇలా చేయడం మంచి పని కాదట, ఇక ముందన్నా జాగ్రత్తగా ఉందాం అనేటటువంటి పరివర్తనకి దారితీయాలి. అప్పుడు ఈ పశ్చాత్తాపం వల్ల ఉపయోగం ఉంటుంది. అంతేగాని పర్సు కొట్టేసి హాయిగా ఎంజాయ్ చేసేసి అందులో ఒక 10% ఎంతో హుండీలో పడేసి దేవుడా మళ్ళీ నాకు ఇంతకన్నా లావు పర్సు దొరికేలాగా చూడు అని చెప్పి దేవుడికి కమిషన్ ఎంత ఇవ్వాలో అంటే దేవుడికి ఇచ్చేసి మళ్ళీ అదే మార్గంలో వెళ్ళటం అనేటువంటిది మంచి పని కాదు. అలా చేయటం వల్ల ఈ పాత సంస్కారాలు అనేటటువంటి పోవు. తెలుసో తెలియకో ఎవరినో కటువుగా మాట్లాడి బాధించాం, ఆ క్షణంలో కలిగినటువంటి కోపము ఉద్రేకము వల్ల మనం మాట్లాడిన విధానమే మంచిది అనే అభిప్రాయం అప్పుడు మనకి కలిగింది. ఆ అభిప్రాయాన్ని మనం ఎంజాయ్ చేశాం. ఎదుటి వారిని నిందించి నువ్వు నాకన్నా తక్కువ అనేటువంటి భావాన్ని కలిగజేసి తిట్టి అవమానించి మన యొక్క ఉన్నతిని ఫీల్ అవుతూ ఎంజాయ్ చేశాం, ఔన్నత్యాన్ని. ఇప్పుడు అలా ఎదుటివారి మనసు బాధ పెట్టడం తప్పు అనేటటువంటిది మనకి తెలిసింది పశ్చాత్తాప ప్రార్థన ద్వారా. ఇతరులకు బాధ కలుగు చేసిన మేము ఆడిన ప్రతి మాటకును, చేసిన ప్రతి చేతకును, ఇతరులకు బాధ కలుగు వల్ల కోరినటువంటి కోరికకు కూడా పశ్చాత్తాపడుతున్నాం ప్రతిరోజు. అటువంటి పశ్చాత్తాప భావం కలిగినప్పుడు ఇంతకు ముందు మనం కటువుగా ప్రవర్తించడం ద్వారా ఏర్పడిన సంస్కారాలన్నీ కూడా రాలిపోతాయి. ఈ విధంగా పశ్చాత్తాపం అనేటటువంటిది పాత సంస్కారాలను తొలగించుకోవడానికి ఒక మార్గం. కమింగ్ టు ది థర్డ్ వే ఆఫ్ రిమూవింగ్ ది సంస్కారాస్ ఈజ్ టు రివర్స్ ది మెంటల్ థింకింగ్. Knowingly or unknowingly, we have done something, we were involved in an act which was not in favor of others. We hurt others' feelings. We probably gave a slap to the other person, denouncing the other person's dignity. Later we realized that that kind of behavior is not acceptable. That is not a good behavior. This guy came to know about it. And he realized when the same thing happened to him, somebody else insulted him, slapped him, and he was hurt out of insult and pain from the slap. Then he realized, oh, I did the same thing to that person some time back. So this is how that person must have felt. He learned the lesson through experience, realized that this is wrong. Now he is not only feeling bad for getting insulted by other person, he is also feeling bad for having insulted somebody in the past. When he insulted other person,
he acquired some samskaras, and those samskaras are still sitting on his mind. Now he feels bad about it. After realizing that this kind of behavior is not good, going forward he will not insult anybody, treat everybody with respect and love. That is the decision he made. So going forward he is not going to behave the same way. He has revived his mindset. But what happens to the insult he caused to the other person? That will gradually fade away, provided you have made a clear, crystal clear decision that you will not do it going forward. And you really feel from the bottom of the heart that it was wrong. And when you really condemn your past act, then only these samskaras will be gone. So, what we are doing now is, we were in a direction to insult others, take dominance on others. That is the direction we behaved before. Now, we are thinking in an opposite direction. No, I don't approve that behavior. My own past behavior, I don't approve it. Hurting others? No, it was a bad thing I did. Insulting others? No, it was a bad thing I did. Previously, it was very enjoyable thing at the time of doing. Now our thought process is reverse. By reversing this mental process, we can get rid of those samskaras. The technique is repentance, penance. Repentance, we know that, right? Every day we are reading the repentance prayer. That's the power of repentance prayer. When you really pray Baba wholeheartedly, every word in the prayer, that has the power to cleanse your past bad events. But if you only read with your lips or for the show of others, it doesn't help. If you only care whether I am doing this prayer at 7 o'clock or not, it doesn't help. There is no prayer time for these prayers. Baba gave these prayers. Baba's ask is to read these prayers 2 times a day. That was Baba's ask. At the same time, Baba suggested that if you read these prayers early in the morning between 4 and 5, they are more beneficial. Because your mind is less perturbed at that time. It's a calm time. If you do it, it is more beneficial. This is only a suggestion. It is not a rule that Baba made. Anytime you can do the prayer. The most important thing for the prayer is to your connection with Baba. Whether you are meant whatever you are saying with your lips or not, that is the most essential thing. Then whether what time you are doing the prayer, or whether or not everybody is seeing it, whether or not you are pronouncing it in a very nice way or not, the external show is not important, and that will not bring you the benefit of repentance. There are various methods of penance. The penance is expressed by different people in various other ways. Oops. You hear that? We did some mistake that is not in favor of others. We say, oops. That is a penance. Penance does not mean that you have to cut your neck. Even oops is also a penance. Some people slap themselves in front of the idols. I made a mistake, I'm so sorry. Wait, how do we slap? Sound does not come. Very gently. Very gently, we only touch like this. Some people will do it like this. With one finger here, another finger here. That's not penance. If you really feel bad, slap, give a good slap yourself.
and then stop doing that further. Few people will hit their head like this as a penance. That is also very gently. It doesn't hurt. But the action is like this. They go in front of the temple stand, remove the chappal, done. That's it. That is not going to help. That is the only external show. It is only pleasing yourself, but it will not help of removing the old samskaras. You have to do it from the bottom of your heart once for all and never repeat that going forward. It can be expressed in n number of ways. Sometimes you made a mistake with the other person, you go and hold his feet, penance is done. Some people hurt themselves, self-inflicting wounds, penance is done. So with these hands, I beat you. This, I could not control my emotion. With these hands, I beat you. So I'm going to burn my hand under the candle or something. I burn my hand. That is a penance for me. That is also a method of removing the old samskaras. You may get scared. What is being told here? What is this self-infliction and all about? Truly, that is also a penance. But Baba said, do not take the penance to the extreme level. Some people will get depressed for what wrongdoings they have done in the past. And they stay in the depression for years and years. They lose their health. That kind of extreme measure is not necessary, Baba says. Prolongation of this penance is not good. What is more important for the penance is whether or not you are taking a new stand compared to your past behavior or not. Whether or not you are taking a good stand to behave in a better manner going forward or not. That resolution is more important than your act of penance. If physical punishment makes you feel comfortable, do it, but only moderately. Don't take it to the extent Baba says. ఈ పశ్చాత్తాప భావన అనేటటువంటిది అనేక విధాలుగా వ్యక్తం అవుతూ ఉంటుంది. లెంపలేసుకునేవాడు కొంతమంది అయితే, ముట్టికాయలు ముట్టుకునేవాడు కొంతమంది అయితే, పొర్లు దండాలు పెట్టేవాడు కొంతమంది, సాష్టాంగపడి నమస్కారం చేసేవాడు కొంతమంది, కాళ్ళు పట్టుకుని బ్రతిమాలేవాడు కొంతమంది, తమను తామే కొట్టుకునేవాడు, తల గోడకేసి కొట్టుకుంటారు కొంతమంది. అరే నా వల్ల తప్పు జరిగింది అని చెప్పి అది సహించలేక తల గోడకేసి కొట్టుకుంటారు. చిన్నపిల్లలు ఒక్కొక్కసారి తల్లి కొట్టేసింది. ఇంట్లో పనులు ఒత్తిడితో కానీ ఇంకో అనేక ఒత్తిడి మధ్య ఉన్నప్పుడు చిన్నపిల్లలు వచ్చి మారాన్ చేస్తుంటే భరించలేక వీరి మీద రెండు దెబ్బలేసి పనికి అడ్డం వస్తున్నాడు కొట్టేస్తుంది. కోపంలో కొట్టేస్తుంది. కానీ తర్వాత కొద్ది క్షణాల్లో తెలుసుకుంటుంది, అరే నా కడుపు నుంచి పుట్టిన బిడ్డని ఇలా కొట్టేసిన పసిపాప వాడికి ఏం తెలుసు అని చెప్పి జాలిపడి తర్వాత బాధపడుతుంది. ఆ బాధపడి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఈ చేతులతో కదా నా పసికందని నేను కొట్టానని చెప్పి వెళ్ళి దాన్ని స్టవ్ మీద పెట్టో క్యాండిల్ మీద పెట్టో కాల్చుకుంటారు. అది కూడా పశ్చాత్తాపం. దానివల్ల కూడా ఆ పిల్లవాడిని కొట్టినటువంటి సంస్కారాలు పోతాయి హృదయపూర్వకంగా చేసినప్పుడు. అయితే ఇలా ప్రతిసారి పిల్లాన్ని దెబ్బ కొట్టేసి స్టవ్ మీద చేతులు పెట్టమని కాదు అక్కడ దాని ఉద్దేశం. ఎప్పుడన్నా ఆవేశాన్ని ఆపుకోలేక చేస్తే కనుక అలా చేయవచ్చు. అది ఒక ఆధ్యాత్మిక ప్రక్రియ. కానీ బాబా చెప్పింది ఏంటంటే దీన్ని ఎక్కువ దూరం తీసుకువెళ్ళకండి. దీన్ని మోతాదుగా ఒకసారి చేస్తే చెయ్యండి. అది మీకు సౌఖ్యాన్ని కలిగిస్తుంది అనుకుంటే అందరితో దాన్ని వదిలిపెట్టేసేయండి. పశ్చాత్తాప భావనలో మీరు చేతులు కాల్చుకుంటున్నారా మూతులు కాల్చుకుంటున్నారా అనేది ముఖ్యం కాదు. ఇంతకు ముందు ప్రవర్తనని మీరు అంగీకరించకుండా మీ ప్రవర్తనలో మార్పు వచ్చిందా లేదా? పిల్లలన్నాక పిల్లలే, వాళ్ళు అందరే చేస్తారు, మనం వంట చేస్తాం, పిల్లలు వంట చేయరు అనేది గ్రహించుకొని వంట చేసేటప్పుడు పిల్లలు వచ్చి అల్లరి చేసినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తారు, మన పని మనం చేస్తున్నామని ఓపికతో సహనంతో వాళ్ళని సముదాయించుకొని అవసరమైతే కాసేపు స్టవ్ కట్టేసి వంట పక్కన పెట్టి పిల్లాడిని ఏదో రకంగా ఎవరో ఒకరికి అప్పచెప్పో కాసేపు ఆడించో వాడిని పడుకోబెట్టడం మళ్ళీ వచ్చి వంట చేసుకోవాలి. అలా ఏదో మన ప్రవర్తనలో మార్పు వచ్చిందా లేదా అనేది ముఖ్యం. కానీ మనం కాదు వాతలు పెట్టుకుంటున్నామా లేదా చేతులు కాల్చుకుంటున్నామా లేదా అనేటువంటిది ముఖ్యం కాదు.
ఈ విధంగా నిగ్రహ శక్తి ద్వారాను ఈ పశ్చాత్తాప భావంతో గతంలో ఏర్పడినటువంటి సంస్కారాలని తొలగించుకోవచ్చు అనేటటువంటిది రెండు విధానాలు. ఈ రెండు విధానాల ద్వారా మనం నిష్కామ జీవితం వైపు నడుస్తూ నిష్కామ జీవితం గడుపుతూ జీవితంలో ఆనందాన్ని శాంతిని మరింత పెంచుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంది. By these ways of denying the desires as well as applying the penance and feeling repentant for our past bad deeds, we can get rid of the old samskaras. Once the load of the samskaras goes down, our desires will go down. Once the desires go down, the happiness will increase, the level of peace will increase. We are going in a direction towards the desire-less life, which is more happier and more peaceful. And the remaining techniques we will cover in the next discussion. Avatar Meher Baba.